Hello dear students, good evening to everyone. Okay, please first let me clear about the screen and sound. Is it clear? Sound and screen both are clear? First let me clear about the screen and sound. Is it clear? Sound and screen both are clear? Okay, sound and screen both are clear. Now start the questions one by one from the board examination. These are very important questions for your upcoming board examination. Okay, now start the one by one. In the last lecture completed the question from the question from the halogen derivative also completed. Alcohol phenols also completed. Aldehyde completed. Amines completed in the one session. This is the first session, and next is the second session. That's a biomolecules, introduction to polymer chemistry, green and nano chemistry also completed. The हे पण complete झाले. All these are completed. Now start the inorganic section. Inorganic, that's elements of group 16, 17, 18. आता आपण हे complete करणार आहे. 7, 8, 9 chapter number 7, 8, 9. Okay, get it in one. Chapter number 7, 8, 9. Now we have to complete it. These are very important. Okay, तर हा पूर्ण जो चॅप्टर हा जो इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा पार्ट आहे, these are that's nearly 23 out of the 98 marks. तर 98 पैकी 23 मार्क्सची क्वेश्चन येतील याच्यावर. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 आणि ट्रान्झिशन इन ट्रान्झिशन. ट्रान्झिशन म्हणजे डी ब्लॉक अँड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक अँड एफ ब्लॉक आणि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. गेट इट? So these are very important. So out of the 98, 23 marks question came from the inorganic chemistry. Now start the question one by one. Okay, first from the elements of the group 16. The elements of group 16 चे questions असतील पहिल्यांदा. That's the 16. Then number one, which among the following is not a reducing agent? So which among the following? These are questions from the March 2020. Which among the following is that's not a reducing agent? Not a reducing agent. Water is not a reducing agent. Water is हा reducing agent नाहीये, कारण बाकीच्या यांच्यामध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग प्रेझेंट आहे. Because hydrogen bonding is present in water molecule. So water is the liquid state. Water हा liquid state मध्ये आणि बाकी सर्व gases आहे. All these are gases. Hydrogen bonding absent आहे. Hydrogen bonding absent. And so it is in the gaseous state. Next is the which of the following is the basic oxide? The calcium oxide is the basic oxide. Alumina amphoteric oxide, it is amphoteric. N2O5SO3, these are acidic. Hey, acidic oxide. These are acidic oxide. Acidic and amphoteric oxide. Amphoteric oxide. Okay. These are very important questions. Basic oxide. Basic oxide है calcium oxide. Next is the molecular formula of the H2S2O5 represent. H2S2O5 is the pyrosulfurous acid. This is pyro. Pyro stands for the oxygen linkage, oxygen, single oxygen linkage, and this is the sulfur and sulfur. And OUS stands for the +4 oxidation state. OUS +4 oxidation state. 5 stand for sulfur linkage. Get it? Sulfuric stand for the +6 oxidation state, and hydrosulfurous stand for the +4 oxidation state. Get it? So this is very important. The H2S2O7 pyrosulfurous acid. The atomicity of sulfur in the orthorhombic sulfur is orthorhombic म्हणजे एसेट. ऑर्थोरोम्बिक सल्फर म्हणजे एसेट सल्फर. तर एसेट मध्ये सल्फरचे आयटम किती? 8. So it is the octet. It is octet. ओझोन ओके ट्रायटोमिक आहे. ऑक्सिजन मध्ये 2 आहे. तर दिस इज फॉर O2. दिस इज फॉर P4 आणि 6 कोणत्याच एलिमेंट मध्ये नसतात, मोस्टली 6. गेट इट? 6. तर दीज आर द P4. फॉस्फरस मध्ये P4 आहे, ऑक्सिजन मध्ये 2 आहे O2 आणि सल्फर मध्ये 8 आहे. ओके, व्हॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ ओलियम? ओलियम म्हणजे काय? H2SO4 आणि प्लस SO3. H2SO4 प्लस SO3
known as oleum, H2S2O7. This is called as the oleum. Oleum stand for the H2S2O7, sulfuric acid plus sulfur trioxide. Which of the following acid contain -2 and +6 oxidation state? So this is minus stand for the thiosulfuric acid. So it has a structure sulfur double bond sulfur. Get it? And this is the OUS, na? So this is the OH. This is the OH. And again this is the double bond O. Get it? So what is the formula? H2S2. This is the H2S2O. How much? 1, 2, 3. This is the O3. Get it? This is thiosulfuric acid. What is the oxidation state? 6. +6 oxidation state of the sulfur. The central sulfur, okay, that's the carries the +6. Central sulfur +6, and this sulfur is -2. This sulfur is -2. Thiosulfurous, na? Thiosulfurous. Okay, thiosulfuric. Get it? So this is very important. That's a thiosulfuric acid. -2 and +6 oxidation state. ठीक आहे. यामध्ये सल्फ्युरिक मध्ये +6 असणार आहे. सल्फ्युरस मध्ये +4 आणि थायोसल्फ्युरस मध्ये या थायो मध्ये -2 असेल आणि सल्फ्युरस मध्ये +4 असेल. +4 -2 +4 in thiosulfurous and thiosulfuric मध्ये -2 +6. Get it? So it has a different oxidation state. These are very important. That's a P म्हणजे 16 group elements आहे. This is from 16 group elements. So याचे theoretical questions कसे जातात 16 ग्रुपचे 16, 17, 18 असे वेगवेगळे आपण स्टडी करू. ठीक आहे. That's what happened when the okay. Write the name of radioactive elements in the group 16. The elements group 16 चा radioactive elements कोणता? So these are the oxygen, sulfur, selenium, telonium आणि polonium. So polonium is the answer. Polonium हा radioactive element है. It is a radioactive element. So what is the name as a polonium? Okay, only write as a polonium, we'll get the 1 mark. This is only polonium as the radioactive element. Get it even? So what is the radioactive elements? Write the name of the radioactive elements from the okay, simply as a polonium. Next as the right, okay, that's what happens when okay, sulfur dioxide is oxidized in presence of V2O5. So it is called as a contact process. And then contact process sulfur dioxide SO2, it convert into SO3. It convert into SO2, convert into SO3. Get it? By using the contact process. Copper heated with the concentrated sulfuric acid. Then to form the copper sulfate plus copper free. Get it? Copper heated, that's a copper sulfate. And then that's a H2SO4. Get it even? Hydrogen gases. The reaction note करू शकता 1 मार्कला reaction है. So simple question है. Get it even? Is there any doubt? So please note down. Next question is write chemical equation for preparation of the sulfur dioxide from the sulfur. Then sulfur, okay, from the sulfur, only simple as sulfur. Sulfur plus oxygen 2 gives the SO2. So simple. Sulfur plus oxygen 2 gives the SO2, sulfur dioxide. This is the actual reaction for 1 mark question. This is very important question, March 2022. Sulfur react with oxygen, then 2 gives the sulfur dioxide. Next question, write the 2 uses of the sulfur dioxide. Sulfur dioxide चे 2 यूज लिहायचे. Get it? 1 mark साठी. Sulfur dioxide चे 2 यूज. Write the uses करून जा आपण. Uses मध्ये कोणाचे uses आहे? तर ऑक्सिजन चे uses आहे तुम्हाला ओझोनचा पण यूज आहे. त्याच्यानंतर सल्फर डायऑक्साइडचा यूज आहे. uses आहे H2SO4 चा एक uses आहे. Get it? त्यांचे uses करून ठेवा. अमोनियाचे पण uses आहे. ठीक आहे यांचे. आणि नंतर हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झिनॉन, रेडॉन. uses एक uses तो तुम्हाला फिक्स असेल.
सल्फर डायऑक्साइड, H2SO4, O2, ओझोन आणि अमोनिया. Get it? Write the chemical reaction involved in the preparation of the sulfuric acid by contact process. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस मध्ये सल्फर डायऑक्साइडचं सल्फर डायऑक्साइड व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड घ्यायचं. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस ना, तर V2O5 व्हॅनेडियम पेंटॉक्साइड ॲज अ कॅटलिस्ट. 2 मार्कला ओनली रिएक्शन्स आहे. दोनदा क्वेश्चन विचारलाय 19 ला आणि 21 ला पण. एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ द हेल्प ऑफ द बॅलन्स केमिकल इक्वेशन ऍसिडिक प्रॉपर्टी. Write the following with the help of the balanced chemical equation acidic property. Dehydration of sucrose by concentrated sulfuric acid. Get it? Group 16 ची acidic property. Group 16 actually. Charcoal formation C12H22O11 and it then heated with the concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid then Q from the 12C plus 11H2O. So there is formation of the charcoal. It is known as the sugar charcoal. Get it? Sugar charcoal. Okay, next question is draw the structure of the sulfur dioxide molecule. Okay, sulfur dioxide, sulfur, then this is the double bond O, again this is double bond O, and there is lone pair. There is written as a lone pair. Get it? This is lone pair. This is called as the sulfur dioxide molecule. Draw the structure of the sulfur dioxide molecule in this way. 1 mark question. Get it even? Very important. It contains the one lone pair and it contains the sigma bond and the pi bonding. So this is sigma bonding, this is pi bond, this is sigma bond, this is pi bond. Okay, next. Yes, this is very important question for your upcoming board exam. So draw the structure. The question in this is, okay, write the molecular formula and the structure of the following compounds. This is very important question. Write molecular formula and structure. हा क्वेश्चन अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे बोर्ड साठी. याच्यामध्ये तुम्हाला फिक्स क्वेश्चन येतो. हो, राइट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला. याचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला लिहायचं, स्ट्रक्चर लिहायचं. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अलॉंग विथ स्ट्रक्चर. Get it even? Sulfuric acid. Sulfuric acid H2SO4. H2SO4. What is their structure? HO. S double bond O. Double bond O. OH. So it has the oxidation state +6. Sulfuric ना, एक लक्षात द्या. RIC sulfuric +6 oxidation state. Sulfuric +6 oxidation state. +6. Okay. RIC +6. Sulfuric +6 oxidation state. Sulfurous +4 oxidation state. This is stand for the thio. Thio stand for double sulfur double bond sulfur. Sulfurous +4. Peroxy. Peroxy stand for oxygen oxygen linkage. Get it? This is pyro. Pyro stand for only oxygen linkage. This is sulfur sulfur oxygen linkage. It is very easy to draw the structure. Get it? So this is very important question. So many times question विचारले exam मध्ये. Last year 23 मध्ये, जुलै मध्ये 23 मध्ये विचारले. जुलै 23 मार्च चे पण क्वेश्चन आहे. अंडरस्टूड? मार्च 2020 पण आहे. सप्टेंबर 21. एक मार्च चे क्वेश्चन आहे. one question. This is very important question for your board exam. Draw the structure actually. Get it? Okay, just like the sulfuric acid. Sulfurous. HO. S double bond O. OH. This is the sulfurous acid. Sulfurous. Next is the peroxy. Sulfuric. Sulfuric stand for +6 oxidation state. Peroxy.
peroxy, oxygen oxygen linkage. Get it? So it has a, that's a peroxy disulfuric acid. So this is the HO, S double bond O, this is double bond O, this is O, again O, S double bond O, and this is OH. So this is the structure of the peroxy disulfuric acid. Get it? Peroxy disulfuric acid. There is a linkage as a peroxide linkage in between two sulfur. At least able to draw the structure and the formula. What is the formula? This is H2. How to calculate? Count the number of hydrogen, sulfur, oxygen. H2, yes, 2, and then O, how many? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 7, 8. So this is H2, S2, O8. Get it even? So this is your formula. Next question. This is too much important question. हा question number 5th question है. Very important question है. त्यामुळे यांच्यापैकीच तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन येतील. एक दोन स्ट्रक्चर तर इम्पॉर्टंट आहे. गेट इट? ऑक्झो एसिड्स ऑफ द सल्फर्स. नेक्स्ट आहे द युजेस ऑफ द, राईट एनी टू युजेस ऑफ द सल्फ्युरिक ऍसिड. सल्फ्युरिक ऍसिडचे कोणते पण दोन युज आहेत. तुम्हाला युजेस करून जा आपण. सल्फ्युरिक ऍसिडचे एक युजेस आहे तुमच्या सिलेबस मध्ये. नंतर SO2 चे पण युजेस आहे. SO2, ओझोन, ऑक्सिजन, ओझोन, अमोनिया, त्यांचे युजेस करून जा आपण. आणि इंटरहॅलोजन कंपाऊंडचे, इंटरहॅलोजन कंपाऊंड त्यांचे युजेस. युजेसचा एक क्वेश्चन फिक्स आहे, लक्षात आहे. 1 मार्क तुम्हाला 1 मार्क इझी मिळते. राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग. सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन in this way, 1s2, 2s2, 2p6. Get it? How much count as a 10, and then that's 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay, please count down. It is 16. 2 plus 2, 4, 4 plus 2, 4 plus 6, 10, 10 plus 6, 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Okay, next question is what is the action of concentrated sulfuric acid on the sodium chloride? When the sodium chloride react with H2SO4, then 2 gives the sodium sulfate plus hydrogen chloride. HCl ची preparation है, HCl, hydrogen chloride. Copper, when copper react with the sulfuric acid, then 2 gives the copper sulfate. Potassium nitrate, KNO3. When KNO3 reacts with the H2SO4, we'll get the potassium sulfate. Get it? So these are the reactions. So at least you should be able to write the reaction for the 3 months. Next question. What happens when dilute sulfuric acid is treated with? Dilute sulfuric acid react with Fe plus dilute H2SO4, ferrous sulfate. Fe plus calcium chloride, calcium sulfate, and the chlorine, HF. And cane sugar plus dilute sulfuric acid, dilute return in a hydrolysis. So 312 H22O11, get it? And plus H2SO4. Dilute H2SO4 is written, so they undergo the C6H12O6 and plus C6H12O6. This is hydrolysis, and if you take the concentrated, then undergoes the charcoal formation. Get it even? So these are the questions. These are the questions from the elements of group 16. Elements of group 16 चे questions. Okay, नंतर बाकीचे यांचे questions. हाँ 15. That's the 15, 16. Okay, so these are the questions. Okay, give reason elements of the group 16. That's the 2023 question. Give reason group 16 elements have lower ionization enthalpy than as compared to group 15 elements. In the group 15 elements, there is electronic configuration. That's a half field stability. 1, 2, 3.
and this is the, that's the 2 electrons. And in the 16 group has the electronic configuration in this way. 1, 2, 3, 4. So this is the Hub field stability. It has the Hub field stability. And because of Hub field stability, the elements of the 16 group have the lower ionization enthalpy as compared to the 15 group. Get it even? As compared to 15 group. म्हणजे 15 ग्रुपच्या आयनायझेशन एंथैल्पी जास्त आहे as compared to 16 group. Left to right value increases, but okay, but the 15 group has the highest value. म्हणजे नायट्रोजनची व्हॅल्यू, नायट्रोजन has the highest value than oxygen. Nitrogen having the highest value as compared to oxygen. Get it? Nitrogen. Next of phosphorus. Phosphorus has greater value than sulfur. In this way, get it? Nitrogen having the greater value than the oxygen, or the phosphorus having the greater value than sulfur. Okay. So this is question. Give reason bleaching action of ozone is called the dry bleach. Bleaching action of ozone is called dry bleach because absence of moisture. That's the absence of moisture. Ozone, it is known as a dry bleach because bleaching action of ozone in presence of, in absence of water, in absence of water. So it is the dry bleach. What is the answer for 1 mark? Bleaching action of ozone is called dry bleach because bleaching action of ozone only in the absence of water, only in the absence of water takes place. So it is called as a dry bleach. Get it? This is a very important question. 1 mark. At least you should be able to write in the 1 to 2 line only. Get it? Next question. Write 2 uses of dioxygen. Write 2 uses. मी सांगितलं तुम्हाला युजेस असणार आहे लक्षात. डायऑक्सिजन म्हणजे ऑक्सिजनचा युजेस आहे, ओझोनचा एक युजेस आहे, तुम्हाला अमोनिया पण आहे, HCl आहे, क्लोरीनचा पण युजेस आहे, क्लोरीन. गेट इट? तर एवढ्यांची युजेस करून ठेवा. SO2 चा एक युजेस आहे, H2SO4. एवढ्या कंपाऊंडचे तुम्हाला युजेस आहे, युजेसचे क्वेश्चन्स. आउट ऑफ दिस तर एक क्वेश्चन तर फिक्सच असणार तुम्हाला. गेट इट? एक क्वेश्चन म्हणजे क्लोरीनचे युजेस, ऑक्सिजनचे युजेस, ओझोनचे युजेस, अमोनिया, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, त्याच्यानंतर अजून सल्फर डायऑक्साइड, सल्फ्युरिक ऍसिड. गेट इट? तर यांचे युजेस पैकी 1, 2, 3 and 4, 7 आउट ऑफ द 7 युजेस एक तर असणारच आहे. एक्सप्लेन एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन. जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं वही करो आप. गेट इट? जो भी क्वेश्चन इस इस चैप्टर के दे रहा हूं दैट्स रिमेनिंग एज द 3 चैप्टर्स. ओके, दिस इज आवर चैप्टर. तो आपको यदि दैट्स आउट ऑफ द 98 23 इजी मार्क चाहिए. जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सिर्फ वही करो आप. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से. These are question from inorganic chemistry and question also given in the previous lecture as organic and the applied chemistry completed. Okay, now start the question from these 3 chapters only, 7, 8, 9. Whatever maybe question I discussed, okay, discuss only write so, okay, prepare for such a question and we will get the out of mark. Get it even? Explain the anomalous behavior of oxygen in group 16 with respect to atomicity. Atomicity of oxygen is either the O2 or oxygen O2 but remaining as the higher, and as compared to magnetic property, that's magnetic property of oxygen is the paramagnetic. This is the paramagnetic and others are the diamagnetic. Oxidation state of oxygen is only -2 or -1 or some cases +1 also, but not higher, but other shows the higher oxidation state. Oxygen shows the oxidation state either as a -2, -1 or 0.
-2, -1, +1, but other shows a higher oxidation state as the +4 and the +6. Oxygen is the diamantic, whereas the others are the, these are the, okay, that's the paramagnetic, okay, diamantic, and the oxygen shows the paramagnetic property. Get it? So this is the reason we have to, let's write the question in this manner. March 2023 का question है. Get it? Next question is explain the trends in the following. Explain the trend. These are the question. March 2022, March 19, okay, 13 का question. 3 mark का question है. Explain the trends in the following atomic property of the group 16 elements. So whatever may be the group 16 elements, it shows the atomic radii. So atomic radii top to bottom increases. Atomic radii increases because new cell is added, and as the new cell is added, atomic radii increases. So the number of valence shell increases. Ionization enthalpy decreases. Ionization enthalpy decreases because atomic size increases. Electronegative value also decreases because atomic size increases. Electron gain enthalpy value also decreases. Electron gain enthalpy value decreases. So these are the points. At least you should be able to write in this manner. Atomic radii increases, ionization enthalpy decreases, electronegativity decreases, electron gain enthalpy decreases. Get it? Out of the 3 marks, at least 2 marks तो मिलते हैं आपको. ठीक है? 2 marks तो आपको easy मिल जाएंगे. 1 mark के लिए आपको वो लिखना पड़ेगा कि why? Because the atomic radii increases because new cell is added. Number of valence shell increases. Get it? In this manner. Ionization enthalpy decreases because atomic size increases. Electronegativity decreases because atomic size decreases. Electron gain enthalpy decreases because the atomic size increases. Get it? So age of, okay, remaining 3 points है, number 2nd, number 3rd, number 4th के लिए reason same है. What is the action of selenium on magnesium metal? These are the question. March 2022. What is the action of selenium reaction with the magnesium? Then to form the magnesium, okay, magnesium selenide. Magnesium selenide. So this is the reaction with the magnesium plus selenium. Then to form magnesium selenide. Next is the write the name and molecular formula of basic oxides. Basic oxides. Okay, कोणता पण एक basic oxide तुम्ही सांगू शकता है. Basic oxides. Any basic oxide. So these are the K2O किंवा Na2O or calcium oxide. Get it? 2 marks 30. Name and molecular formula of basic oxides. How is oxygen prepared from the following compound? 2 marks question. Oxygen. The KClO3 on heating. Then 2 gives the, this is the twice. So written as the twice KCl. And plus this is the thrice oxygen. So this is the reaction. And the PbO2 on the heating. Then 2 gives the Pb plus oxygen free. Get it? So this is very important question for the preparation of the oxygen. At least you should be able to write the reactions. The layer of ozone acts as a protective umbrella. Why? Explain. The layer of ozone acts as a protective umbrella because he absorbs the ultraviolet rays from sun. UV rays absorption. Because he absorbs UV rays. Absorb UV rays from sunlight. UV rays from sunlight. What are oxides? Write the different types of oxides to the one examples. Oxides मतलब then the oxides are okay. What are the different types? Acidic oxide, basic oxides, acidic oxides, basic oxides, amphoteric oxides, amphoteric. Get it? Acidic oxide, basic oxide, amphoteric oxide. And त्यांचे एक एक example लिहायचे. At least you should be able to write the one example. Get it even? One example. Explain the following property of the, okay, group 16 element, allotropy. Just allotropy. Group 16 ची allotropy explain करायची. Elements of group 16 ची allotropy. And then त्यांचे examples, 2 marks साठी. Get it? These are the question from the, that's a 16 group. 16 group चे questions आहे सर्व. Explain with chemical reaction why Al2O3. Why Al2O3 amphoteric in nature? Al2O3 because Al2O3 react with both. Okay, chemical reaction. So write the chemical reaction Al2O3 plus NaOH.
what happen? And Al2O3 plus HCl, get it? So it is a reaction with the acid plus base. Acid react with the acid, react with the base, then what happened? Write the reaction. This is the why Al2O3 as amphoteric in nature. Al2O3 is amphoteric in nature because he react with the acid as well as the base. Then they react with the alkali NaOH, then to form the sodium meta-aluminate, and when they react with the that's a hydrochloric acid, then to form the aluminum trichloride. Get it even? What are the neutral oxides? Neutral oxides explain with the Al2O3 with the help of the reaction. The neutral oxide explain the nature of Al2O3. Al2O3 amphoteric nature. Amphoteric oxide. What is the nature of Al2O3 amphoteric oxide? Write the balance chemical equation for the following. Action of ozone on hydrogen peroxide. That's ozone plus H2O2. Then what happen? Only write the balance chemical equation. Get it? What happen when the ozone react with the H2O2 hydrogen peroxide? 1 mark question. What is the action of the dioxygen plus calcium? Calcium plus dioxygen. Then to form the calcium oxide. Next is the aluminium plus oxygen. Then to form the aluminium oxide. Methane CH4, methane plus oxygen. Then to form CO2 plus water vapors. So this is okay. That's the calcium plus oxygen, calcium oxide. Aluminium plus oxide, aluminium oxide. Al2O3. So there is the formation of Al2O3. There is formation of calcium oxide. Get it? How to balance it? This is twice. This is twice. Get it? And so how it is balanced? So it is the thrice. This is the twice. This is the 4. Get it? In this way. Now the methane. Methane gives the CO2 plus water vapors. Get it? And plus heat. Plus heat. How to balance it? 4. So this is twice and so this is twice. So write the reaction in this manner. Only balance chemical equations. Only balance reaction note करें. What is the action? Reaction लिहायची फक्त. Oxygen plus calcium, calcium oxide, and write the reaction. Write the canonical structure of ozone. Canonical म्हणजे resonance structure draw करायचं आहे तुम्हाला. म्हणजे असं oxygen double bond oxygen and this is O minus oxygen plus he carries the 1 lone pair, he carries the 3 lone pairs, he carries the 2 lone pairs, and in this manner negative charge here, again this negative charge make here. Get it? So next resonating structure in this manner. तो write the resonating structure. हाँ यस फिजिक्स का भी होगा लेकिन बाद में होगा फिजिक्स में. ठीक है, नेक्स्ट वीक में होगा. ये खत्म होने के बाद, केमिस्ट्री खत्म होने के बाद फिजिक्स का होगा. अभी तो इसको मतलब आज तो ये कंप्लीट करेंगे हम. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाउ ओके दैट्स टुडे कंप्लीटेड. तो आज इलेक्ट्रो दैट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा. नेक्स्ट सेशन में ये तीनों कंप्लीट हो गए. ठीक है, ये नेक्स्ट होगा. तो दिस इज द नेक्स्ट सेशन मे बी टुमारो and the day after tomorrow it is the next section. Get it? So this is the that's the thermodynamics, electrokinetics. Get it? So after the 3 lecture I think maybe next week में okay आपको फिजिक्स का भी मिलेगा. What is the action of heat of potassium chlorate? Okay, that's heat on potassium chlorate KClO3. KClO3 plus heat then to give the this is twice, so this is the twice KCl and plus this is the thrice oxygen gas. So there is formation of oxygen gas. What is the action of heat on potassium chlorate? When potassium chlorate on the strong heating, then 2 gives the oxygen gas. Get it? So this is so simple reaction. Twice KClO3 on heating, then 2 gives the twice KCl plus thrice oxygen gas. Just write the reaction, we will get the 1 mark. हे सर्व क्वेश्चन 1-1 मार्क्स येतात. 1 मार्क क्वेश्चन. रिएक्शन लिहिले आपण 1 मार्क लगेच मिळेल तुम्हाला. H2 is liquid while H2S is gas at room temperature. Why? 2 marks. Okay, very easy question because water contain hydrogen bonding. Hydrogen bonding. आणि H2S मध्ये hydrogen bonding absent आहे. Get it? Absent. Here is the absent of hydrogen bonding. So simple. म्हणजे hydrogen bonding present आहे because water contain hydrogen bonding and H2S do not contain hydrogen bonding, so it is gas. Get it? So simple. And draw the hydrogen bonding in water.
हायड्रोजन बॉन्डिंग अशी ड्रॉ करायची, HOH डॉट ड्रॉ करायची, परत HOH, again HOH. Get it? At least you should be able to draw the hydrogen bonding. Okay, if you draw the hydrogen bonding, we'll get the 1 mark, and if you write the hydrogen bonding present in water, whereas absent in H2S, so it is gas and water is in the liquid state, we'll get the 2 marks. Get it? But very important, hydrogen bonding. आपके आंसर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्ड आना चाहिए. Explain the animal's behavior of oxygen with respect to. So these are 2 marks question. Okay, magnetic behavior. Magnetic, that's oxygen is the paramagnetic. Oxygen is paramagnetic. He attract the magnet, whereas other are diamagnetic. Multiple bonds. Oxygen make the oxygen double bond oxygen, and other makes the only single bonds. And then hydrogen bonding. Hydrogen bonding present in oxygen. Hydrogen bonding present in oxygen, whereas other in the other oxygen sulfur absent. Get it? Hydrogen bonding present in oxygen, while the sulfur selenium do not contain hydrogen bonding. Get it? Okay, this is a 2 mark question. So simple. Oxygen is a paramagnetic, whereas other are diamagnetic. Oxygen contain multiple bond, double bonds, oxygen double bond, whereas other contain only single bonds. And hydrogen bonding present in oxygen, whereas hydrogen bonding absent in the other elements of the group 16 elements. Next question, describe anomalous behavior of oxygen as compared with the group 16 elements. Anomalous behavior, magnetic property, ये दोनों क्वेश्चन सेम है. देखो आप, ये दोनों क्वेश्चन सेम है. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, both are same question. Magnetic property same, paramagnetic. This is paramagnetic. Oxidation state, yes, oxidation state of oxygen is either -2, -1 or +2, but not higher. And other shows a higher oxidation state. Hydrides of water are most stable because it contains hydrogen bonding in hydrides of oxygen. Get it? So it contains hydrogen bonding. So this hydride is most stable. Water hydride is most stable. Hydrides are most stable because of hydrogen bonding. Most stable hydride. Get it? So it is the less reducing agent. क्वेश्चन 1 नंबर, क्वेश्चन 2 नंबर, दोन्ही सारखे क्वेश्चन आहे. आणि आता जो क्वेश्चन ह्याच्या खाली पण मी जो सॉल्व्ह करून दिलतो तुम्हाला, हा पण क्वेश्चन 3, तो पण त्याच पॅटर्न मधला क्वेश्चन आहे. आणि जो आता एक सॉल्व्ह केलता पहा आपण, हा इथे आय थिंक 17 चा, हा पण सेम क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन 17 पण सेम आहे. बिहेवियर ऑफ ऑक्सिजन ग्रुप 6. ओके, दॅट्स अ 16. म्हणजे ग्रुप, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आणि क्वेश्चन नंबर 17 हे तिन्ही क्वेश्चन सेम आहे, सेम पॅटर्न मधले क्वेश्चन्स आहे. आणि हा आता विचार आहे 2023. गेट इट? सर्वांना समजलं क्वेश्चन्स? ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊ आपण. तर याच्या अदर क्वेश्चन्स, ठीक आहे. हा एक करून जा आपण, हा कॉन्टॅक्ट प्रोसेसचा. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे हा, तर व्हेरी इम्पॉर्टंट 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. हा क्वेश्चन करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आणि हा एक करून ठेवा, हे क्वेश्चन करून ठेवा. गॅलिना, केमिकल फॉर्म्युला गॅलिना. ऑक्सिजन डज नॉट शो हायर ऑक्सिडेशन स्टेट and name the solution which is formed by passing the sulfur dioxide in water. आणि हा एक क्वेश्चन, SO2 Cl2 चारकोल, व्हॉट हॅपन? गेट इट? SO2 Cl2 चारकोल, इथे तयार होतो SO2 Cl2. हे क्वेश्चन करून ठेवा आपण. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. गेट इट? इज देयर एनी डाउट? तर दीज आर द ओके क्वेश्चन फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16. हे सर्व क्वेश्चन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 चे क्वेश्चन्स आहे. आणि हे पहा, त्याचे आन्सर्स ऍक्च्युअली दीज आर द क्वेश्चन्स अँड द आन्सर्स. हे क्वेश्चनचे आन्सर्स आहे.
हे करून जा आपण ना, दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. हा टेबल करून ठेवा आपण. जिप्सम, इप्सम, ब्राइट, गॅलेना, झिंक, ब्लेंड, कॉपर, पायराइट हे फॉर्म्युले करून ठेवा आपण हा. ऑल दीज आर द फॉर्म्युलेशन्स, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट, हे करून ठेवा आपण, दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर अजून काय करायचं तुम्हाला याच्यामध्ये, ऑक्सिजनचं दॅट्स चाल्कोजन्स. ऑक्सिजन असं कळायचं चाल्कोजन्स, चाल्कोजन फॅमिलीमध्ये. गेट इट. म्हणजे व्हॉट इज द पी ब्लॉक एलिमेंट, व्हॉट इज द चाल्कोजन्स. that's the most abundant element in the earth crust. Oxygen is the most abundant element of the in the earth crust. नंतर पोलोनियम हा रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे. मी याच्यावर क्वेश्चन पण सांगितलं तुम्हाला. पोलोनियम हा रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे. गेट इट. पोलोनियम इज अ रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP4, 2 इलेक्ट्रॉन लेस आहे ॲज कम्पेअर टू दिस वन. ओके. आणि हे करून ठेवा आपण ना. याचं पण सल्फरचं इक्वेशन पण सॉल्व्ह केलं आपण ना. 1s2 2s2 2p6 3s2 हे क्वेश्चन करून ठेवा आपण. नंतर फिजिकल प्रॉपर्टीज नाही विचारतो आपण. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 एक्झिबिट द फिजिकल ॲलोट्रॉपी. गेट इट. आणि हा पोलोनियम आर इन द SCC फॉर्म, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर. गेट इट. SCC. नंतर ॲटॉमिक रेडिया टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16. मी सांगितलं तुम्हाला ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज लिहायच्याच ना. 16चा क्वेश्चन एक येतो. त्यामध्ये ॲटॉमिक रेडिया इन्क्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. का? नंबर ऑफ क्वांटम शेल इन्क्रीजेस. आणि आयोनायझेशन एंथॅल्पी डिक्रीजेस बिकॉज द इन्क्रीज इन ॲटॉमिक साइज. गेट इट. आणि एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 16 जनरली शोज द लोअर व्हॅल्यू फर्स्ट आयोनायझेशन एंथॅल्पी ॲज कम्पेअर टू ग्रुप 15. गेट इट. हा इक्वेशन पण सॉल्व्ह केला आपण. तर हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल स्टॅबिलिटी. Electronegativity in this order. Electronegativity follows this is the order. Highest oxygen is the highest electronegative next to fluorine among the elements. Electronegativity decreases down the group. आणि electron gain enthalpy value less negative down the group. Less negative down the group. And oxygen has a less electron gain enthalpy than sulfur because due to the small size of oxygen than sulfur. Next atomic mass नंतर त्यांचे relative abundance दिला असेल म्हणजे electronegativity density boiling point. Okay. Next question. याच्या खाली question important आहे. There is a large difference between the melting points. There is a large difference in melting point between the oxygen and sulfur. This is because of the oxygen is in the oxygen O2 and then this is the sulfur acid because of van der Waals forces, large van der Waals attractive forces. Van der Waals forces. This is your answer. Van der Waals forces. Get it? So there is the oxygen has the lower melting and boiling point as compared to sulfur. So this is the answer. Actually हे answer असं लिहायचं. Get it? And then anomalous behavior of oxygen. Atomicity. Oxygen is the diatomic, whereas the other are the polyatomic molecules. Magnetic property paramagnetic है, other diamagnetic है. Get it? So these are the points actually. So हे सर्व points आहे question मध्ये. आणि ऑक्सिजनचे ऑक्सिजन स्टेट -2 -1 +2 असू शकेल, पण बाकीच्यांची काय असते हायर असते. आणि ऑक्सिजन कॅनॉट एक्झिबिट द हायर ऑक्सिजन स्टेट. का? बिकॉज ड्यू टू absence of vacant d orbital. Due to the absence of vacant d orbitals. हा क्वेश्चन करून ठेवा आपण. नेचर ऑफ हायड्राइट्स.
वॉटर लिक्विड स्टेटला आहे, वॉटर नंतर बाकीचे. का? बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग प्रेझेंट इन आणि हायड्रोजन बॉन्डिंग अब्सेंट है कोणामध्ये? H2S मध्ये. गेट इट? हाँ यस, फिजिक्स के भी हो गए, नेक्स्ट वीक में हो गए, नेक्स्ट वीक में फिजिक्स का स्टार्ट होगा. ओके, प्लीज राइट दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Water is a liquid while H2S is a gas at the room temperature. Okay, now start the next question. Which of the following possesses the hydrogen bonding android? So these are the questions. Which of the following possesses hydrogen bonding and the droid? So hydrogen bonding present in water only. Water contain the hydrogen bond. Now start the next question. Which of the following? Okay, hydrogen bonding present in the water. Next, the common covalency of oxygen is 2. In the rare case, it is 4. But the other members of the group 16 shows, okay, that cannot be exceed as the 4. And oxygen form only OF2. In OF2, while sulfur from the SF6. Because of the absence of the d orbital. Get it? Anomalous behavior of oxygen is due to the following reasons. These are the reasons why the anomalous behavior of oxygen takes place. Because small size, atomic size, very small atomic size, high electronegativity, and absence of the d orbital. So this is the reason. Anomalous behavior of oxygen is due. Anomalous behavior of oxygen is due to the following reasons. What are the reasons? Small atomic size. This is very important reason. Small atomic size, high electronegativity, and absence of the inner d orbitals. That's the chemical properties. Next has the chemical properties of group 16 elements. Oxidation state. The elements of group 16 shows the oxidation state -2 or +2. Get it? Electronic configuration NH2 NP4. So there is a that's the gaining of 2 electron or the sharing of the 2 electrons. He attend the inert gas configuration. How many oxidation states shown by oxygen? Oxygen shows the -2, +1 and -1 oxidation state in different compounds. Get it? The stability of higher oxidation state decreases down the group
while the stability lower increase down the group because the inert pair effect. Because of inert pair effect. Get it? The stability of higher oxidation state decreases while the stability of the lower oxidation state increases down the group 16 elements. Okay, what is the reason? Due to inert pair effect. Because of inert pair effect, lower oxidation state stable, higher unstable. What is the oxidation state shown by that's the 16 group. 16 group मध्ये कोणते ऑक्सिजन स्टेट आहे? तर 16 ग्रुप मध्ये ऑक्सिजन स्टेट आहे, ऑक्सिजनचा स्टेट आहे -1, ओके -1 -2 +2 आणि अदर एलिमेंटचा ग्रुप काय -2 +2 +6 +4 ऑल्सो. गेट इट? आणि कंप्लीट द टेबल विचारले, ऑक्सिडेशन स्टेट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची. इथे ऑक्सिजनची ऑक्सिजन स्टेट किती येणार? -2. इथे ऑक्सिजन फ्लोरीन पैकी काय येणार आहे? +2, कारण फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे. इथे सल्फरची किती येणार आहे? -2 आहे. इथे सेलेनियम ऑक्साइड ना, तर इथे सेलेनियम ऑक्साइडची ऑक्सिडेशन स्टेट, सेलेनियम इज अ मेटल सो इट इज ऑक्सिजन स्टेट ॲज अ -1, सेलेनियम +4 सो इट इज अ -2. मग सेलेनियमची +4 आहे. हां, सेलेनियमची कॅल्क्युलेट करायची ना, वर बॉक्स मध्ये सेलेनियम दिलाय. सो रिटर्न ॲज अ सेलेनियम +4, सेलेनियम +4, या सेलेनियम +6, टेलोरियम +6. गेट इट? +6. Next, the chemical reactivity toward the hydrogens. Chemical properties of the elements of the group 16. ठीक है, बाकी का पार्ट तो आप कर सकते हैं, आई थिंक. ओके, दिस इज वेरी इजी. गेट इट? H2S is colorless, odorless liquid, while H2S others are the colorless, bad smelling, poisonous gases, ambient condition. Why? Because it do not contain hydrogen bonding. H2O, water is colorless, odorless liquid है, आणि H2S, H2SE are bad smelling, poisonous gases है. What is the reason? Hydrogen bonding. ठीक है. And the hydrides of the group 16 elements are the weakly acidic. The acidic character hydrides increases while thermal stability decreases from water to H2T. Why? Because of the hydrogen bonding. That's water possesses the reducing property which increases the order in this way. Bond dissociation enthalpy, particularly decrease in the bond dissociation enthalpy. Chemical properties of group 16 elements. इसके रिएक्शन आपको आने चाहिए. These are the reactions. Selenium dioxide, selenious acid. SO2 is reducing agent, TiO2 is the oxidizing agent. Next, chemical properties, reactivity toward the aluminium. Aluminium plus oxygen, aluminium oxide, copper plus sulfur, copper sulfide, आणि मॅग्नेशियम, ओके, सेलेनियम मॅग्नेशियम सेलेनाइड. हा IMP क्वेश्चन आहे. हा आता पण आपण सॉल्व्ह केलता. मॅग्नेशियम प्लस सेलेनियम, मॅग्नेशियम सेलेनाइड. गेट इट? ॲटलीस्ट यू शुड एबल टू राईट द रिएक्शन. आणि गोल्ड प्लस टेलोरियम, गोल्ड टेलोराइड. हा एक IMP करा. दिस इज इम्पॉर्टंट. At least you should able to write the reaction, chemical reactions. Allotropy मध्ये oxygen shows the allotropy. Oxygen has a 2 allotropic forms. Sulfur has a number of allotropic forms. Number. And both are non-metallics. Allotropy in this way. Allotropy चा question असा explain करायचा आपल्याला. Allotropy. Okay, if there is a question on the allotropy, write in this manner. Oxygen has a 2 allotrop, O2 and O3,
and sulfur has a allotropes, number of allotropes. Sulfur has a number of allotropes. Selenium has a two allotropic form, non-metallic. Red non-metallic आहे आणि ग्रे हा metallic आहे. Use in the photocell. So use in the photocell. And tellurium exists in two allotropic forms, crystalline and amorphous. Polonium is the alpha and beta, both metallic. So these are the very IMP questions. So please ha important kara apan, very important question. Very important question, allotropy. So there is a question on the allotropy of the sulfur, selenium, tellurium, polonium, 1 mark question. At least you should be able to write in this manner. Get it completed? Next is allotropes of sulfur. Allotropes of sulfur, and there is a difference in this way. Alpha and the rhombic and the monoclinic. This is very important difference. Actually हा difference करून ठेवा आपण. Difference 2 marks साठी. 2 marks. Difference. Allotropes of sulfur. And sulfur shows the numerous allotropic forms. Sulfur shows the numerous allotropic forms. Color pale yellow, bright yellow, needle shape, orthorhombic. हे पण करा आपण 385, 393, 2.06, 1.98 density. आणि नंतर ही स्टॅबिलिटी, ही रिएक्शन ठेवा आपण. स्टॅबिलिटी इम्पॉर्टंट आहे. स्टेबल बिलो 369 आणि स्टेबल अबव 369. स्टेबल बिलो अँड अबव असं लक्षात ठेवा आपण. गेट इट. आणि हा पॉइंट तर सिमिलर आहे. दिस आर सिमिलर पॉइंट. CS2. गेट इट. हे बाकीचे पॉइंट सेम आहे, फक्त हे वरचे पॉइंट लक्षात ठेवा. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. गेट इट. म्हणजे कलर, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, डेन्सिटी, स्टॅबिलिटी. Okay, completed. Okay, at least you should be able to write the answer in this manner. Okay, what is the use of the gray selenium allotropes? It is used in the photoconductor using photocell. Give the method of preparation of the rhombic sulfur. Rhombic sulfur, evaporation of the raw sulfur in the CS2. Give the method of preparation of the monoclinic sulfur, beta sulfur. What are the different modifications of sulfur? These are the S8, cyclo, S2. O2 is paramagnetic, just like S2. S2 is also paramagnetic. Get it? Paramagnetic behavior of sulfur, because it contains the two unpaired electrons in the antibonding pi star orbital. So at least answer right in this way. You should be able to learn this. Okay. And the crown shape of the pocket ring structure of the S8. So able to draw the structure. S8 crown shape. Bond angle 107 and 204. That's a picometer. Chair form of S6. Chair form मध्ये bond angle 205 आहे. 205 chair form मध्ये. आणि crown shape मध्ये 107 आहे. Crown shape 107. आणि हे अतिशय महत्त्वाचे स्ट्रक्चर ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ सल्फर. हे आपण व्हेरी इम्पॉर्टंट करून ठेवा. व्हेरी इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर्स. तर प्लीज हे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता आले पाहिजे तुम्हाला. व्हेरी इम्पॉर्टंट. सल्फ्युरस, मी एक अतिशय महत्त्वाचे हिंट सांगितले. सल्फ्युरस म्हणजे किती? +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. +4. सल्फ्युरिक +6 ऑक्सिडेशन स्टेट. Sulfurous +4 oxidation state, sulfuric +6 oxidation state, and there is one lone pair. This is the written as the lone pair. Lone pair in this manner. Okay.
स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजे तुम्हाला. हे सल्फ्युरिक ऍसिड सल्फरस आहे, यांचे स्ट्रक्चर एक्झाम मध्ये येणार तुम्हाला. नेक्स्ट त्यांचा फॉर्म्युला पण, मॉलिक्युलर फॉर्म्युला स्ट्रक्चर. नंतर पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड? The peroxy monosulfuric, okay, contain the H2SO5 and the thiosulfuric acid. So at least you should able to draw the structure. Okay, done, completed. So please able to draw the structures, very important. And the sulfuric stand for the how many? Sulfuric stand for the +6 oxidation state. So there is a 6 bond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bond. Peroxo stand for the HO, oxygen peroxo. Monosulfuric. Thio stand for sulfur. It contains 2 oxidation state actually. Sulfuric. This sulfur contains the +6 and this sulfur contains the -2. So it has a thiosulfuric. It contains thiosulfuric acid, H2SO3. So please, okay, draw the structure and the with respect to formula. The structure drawing important आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं स्ट्रक्चर आणि त्याचा फॉर्म्युला आणि ऑक्सिडेशन स्टेट. Next, di or the pyrosulfuric acid. Formula H2SO7. तर याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट आहे ओके सल्फ्युरिक +6 आहे. So it has a +6 oxidation state. And this is the pyro. Pyro stand for sulfur oxygen linkage. This sulfur oxygen sulfur linkage called as a pyro. Sulfur oxygen sulfur linkage called as a pyro linkage. And this sulfur contains the +6 oxidation state. This sulfur +6 and this sulfur also +6 oxidation state. Get it? This is called as a pyro. Next is the peroxy. So this is the peroxy. Peroxy stand for this one. Peroxy. Di stand for 2. Sulfuric stand for +6 oxidation state. So this sulfur having oxidation state +6, this sulfur having oxidation state +6. At least you should able to draw the structure. If you draw the structure, yes, we'll get the 1 mark with formula. If the name is given, then write the formula and drawing. And if the formula is given, okay, write the structure. And with name also, name. Very important, structure तो आपको ड्रॉ करना ही है. स्ट्रक्चर तो गिवन नहीं होगा. तो सिर्फ गिवन क्या होगा? तो एक तो नाम गिवन होगा, दिस इज नेम और फॉर्मूला. इफ द नेम इज गिवन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, राइट द फॉर्मूला. इफ द फॉर्मूला इज गिवन, name the compound and draw the structure in this way. Get it? So we'll get the 1 mark. तो आपको तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ही है. Formula and the name is also given. Out of these two, one is given. Okay, next structure is a di or the pyro. This is pyro. Pyro stand for this oxygen linkage, sulfur oxygen linkage. Sulfurous stand for the +4 oxygen. Okay, this sulfur contain the +4. This sulfur contain the +4, and there is a lone pair. So this is the lone pairs. So there is the 2 lone pairs. Di or the pyrosulfurous acid. What is the formula? H2S2O5. H2S2O5. This is very important formula. इसके ऊपर 1 मार्क्स तो आपको मिल जाएगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला. Lone pair. Get it? Next is the pyrodisulfuric acid. This is the peroxy. Peroxy stand for this linkage. This linkage called as the peroxy. Sulfurous stand for the +4 oxidation state. So this sulfur contains the +4 oxidation state. This sulfur having again the +4 oxidation state. And there is the 2 lone pairs.
So this is the lone pair, two lone pairs. What is the formula? H2S2O6. Okay, clear is or तो please note करा अपन. This is very important. Next is the simple oxides. What are the simple oxides? Simple oxides. A binary compound of oxygen with another element called as oxides. So simple. A binary compound with oxygen is called as the oxides. What are the oxides? Oxides are classified into four types: acidic, basic, amphoteric, and neutral oxides. And these are the examples actually. इनचे examples है acidic, basic, amphoteric, and neutral oxides. So these are the acidic oxides, these are basic oxides, these are amphoteric oxides, these are the neutral oxide. Neutral oxides हे तीनच फक्त neutral oxides है. Acidic oxide react with the basic oxide, basic substances. Basic react with the acidic, amphoteric react with the both, and neutral do not react with either acidic or basic. Acidic oxide. Okay, what are the acidic oxides? So, an oxides which dissolve in water use an acid or react with the base to give a salt. Acidic oxides. And reaction, there are the examples of this so and so. Sulfur dioxide, CO2, get it? N2O5, Cl2O7. And SO2 react with water then to give the S2SO3, so this is acid. And SO3 react with the base then to form the salt. Get it? So these are the examples. Basic oxide. What are basic oxides? Definition. Oxide dissolve in water gives the base or react with water to give the salt. Basic oxides. And these are the examples. Calcium oxide, barium oxides. Amphoteric oxide. Amphoteric oxides react with the base as well as acid and then to give the salt. And what are the example? Al2O3. So Al2O3 react with the acid. This is acidic. And if this is basic. Al2O3 is alumina. Al2O3 react with base then to form the sodium metaluminate. And Al2O3 react with HCl then to form the salt, aluminum hydroxide. So at least you should be able to write the reaction. So this is the amphoteric nature of the water, amphoteric nature of alumina, Al2O3. Alumina is amphoteric in nature. Neutral oxides. What are the neutral oxides? The oxides which are neither acidic nor basic. Neutral oxides. These are the only three examples. CO, NO, N2O. Neutral oxides. What are the neutral oxides? Do not react with acids and the basic solutions. Next is the oxygen and the compounds of oxygen. Oxygen laboratory preparation. Method of preparation of the oxygen is the O2. By heating with the oxygen containing salt, chlorate, nitrate, permanganate. This is the reaction. Potassium perchlorate, reaction with the MnO2 then to give the oxygen gas. Laboratory preparation of the oxygen. Just by heating the oxygen containing salt known as the chlorate, nitrate or permanganate. Next is by thermal decomposition of the oxides. Thermal decomposition of oxides. Silver oxides, mercuric oxides, lead oxides. These are very important question. Lead oxides. Then 2 gives the oxygen gas plus lead oxide. By decomposition of the hydrogen peroxide.
and the catalyst is the MnO2. When the hydrogen peroxide is heated with MnO2, manganese dioxide, then 2 gives oxygen gas. And by electrolysis of water, when water undergoes the electrolysis reaction, then 2 gives the oxygen at the cathode. At which electrode oxygen is from anode, and at the cathode there is a hydrogen gas. Okay, get it? This is very important. Next as the industrial method. Dioxin is obtained by the air by first removing CO2 and water vapors, and then it is liquefied. This is followed by the fractional distillation, which gives the N2 and O2. Physical properties भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. Oxygen is the paramagnetic. It has 3 stable isotopes. How many isotopes for the oxygen? 3. It is sparingly soluble in water, sparingly soluble. Liquefied 90 Kelvin, previous 55 Kelvin. Dioxin is a paramagnetic in nature because of it contains the 2 unpaired electron in the antibonding molecular orbitals. Presence of 2 unpaired electron, so that's why it is the magnetic in nature. Get it? Next has the chemical properties. Calcium react with oxygen to give the calcium oxide. Aluminum react with oxygen to give the aluminum oxides. Just write the reaction only. Reaction with non-metal. Carbon plus oxygen, CO2, carbon dioxide. Phosphorus plus O2 to give the phosphorus pentoxide. Zinc sulfide plus oxygen, zinc oxide. Methane plus oxygen, CO2 water. This is IMP reaction. SO2 plus oxygen, vanadium pentoxide, SO3. This is again important. And hydrochloric acid plus oxygen, Cl2 gas. You should be able to write the reaction only. If you write the only reaction, yes, we will get the out of marks. Uses, these are very important. Uses of dioxygen. Please write now, this is very important question, IMP question. Uses. तो uses ते exam मध्ये असणारच आहे, तुम्हाला uses note करायला लागतील. Dioxin is important for respiration, for the sustain the life in aquatic animal. Manufacture of steel. Acetylene, oxyacetylene flame for the cutting and welding the metal. Oxygen cylinder are widely used in the hospitals, getting mounting. Used for the combustion of the fuel. And hydrogen in the liquid oxygen provide that's a tremendous thrust energy in the rocket fuel. So it is used as the rockets. Used in rocket. Hydrogen in liquid oxygen. Uses important लक्षात. Uses तुम्हाला exam मध्ये विचारतीलच. Oxygen चे uses. Next is how ozone form. Okay, that's the upper stratosphere. What is the ozone? This is how ozone बद्दल येतं. These are the related to the ozones. Get it? Ozone umbrella. Get it? Ozone depletion. I think मी explain पण केले तुम्हाला question through. ठीक आहे, क्वेश्चन्स आपण क्वेश्चन थ्रू स्टडी करा. क्वेश्चन थ्रू बरेचसे पॉइंट्स तुमचे क्लिअर होऊ शकतात. गेट इट? आणि हे करून ठेवा आपण हे सर्व रिॲक्शन्स. हे ड्रॉ करा विचारले पाहत रेझोनन्स स्ट्रक्चर ऑफ द ओझोन. ओझोनचं रेझोनन्स स्ट्रक्चर. 2 canonical forms of ozone in this manner. Bond angle मेंशन करा.
Get it? And resonance structure. This is very important. Resonance structure of the ozone. And uses of ozone. IMP. Uses करून ठेवा आपण. Uses very important आहेत. Uses तुम्हाला आलेच पाहिजे. Purification and okay, that's purification, sterilization of drinking water, bleaching आणि manufacture of synthetic camphor. Synthetic camphor मध्ये ओझोन वापरतात. Synthetic camphor contain the ozone आणि bleaching for the delicate fabrics, silk साठी. ओके, ही क्वेश्चन, हा क्वेश्चन मी तुम्हाला एक्सप्लेन केला होता की रिएक्शन विथ SO2 विथ क्लोरीन Cl2, चारकोल, सल्फ्युरिक क्लोराइड SO2 Cl2. आणि ऑक्सिजन रिएक्शन SO3. ओके, हे करून ठेवा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. NaOH प्लस SO2 सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड. स्ट्रक्चर ऑफ O2 SO2 कॅनोनिकल फॉर्म्स मध्ये D पाय P पाय बॉन्डिंग, 2 कॅनोनिकल फॉर्म्स. Uses very important. Uses of sulfur dioxide SO2 gas. Uses refining petrol, okay, that's petroleum, bleaching wool and silk, anti-chloride, preservative, get it? SO2 liquid, SO2 used as solvent. Oleum, what is the oleum? Get it? And what is the oleum react with water, then to use the sulfuric acid, 96 to 98% pure. ठीक है, एक्चुअली प्रोसेस है, पण प्रोसेस ड्रॉ करायची गरज नाही तुम्हाला. नो नीड टू ड्रॉ द प्रोसेस. सल्फ्युरिक ऍसिड फिजिकल प्रॉपर्टीज. बरोबर, ऍसिडिक प्रॉपर्टी. सल्फ्युरिक ऍसिडची ऍसिडिक प्रॉपर्टी. गेट इट? सो इट इज द ऍसिडिक इन नेचर, स्ट्रॉंग ऍसिडिक. Oxidizing property, copper to copper sulfate, sulfur to sulfur dioxide, carbon to CO2. So this is the oxidize the carbon, sulfur, copper to their oxides. Dehydrating property, this is very important. ही IMP करा आपण, very important. Concentrated estrus for sugar charcoal, and this is the sugar. की sugar म्हणजे सुक्रोज. कोण हा? सुक्रोज. सुक्रोज केन शुगर आहे. Carbon left behind is known as the sugar charcoal. And this process called as a charring. त्या प्रोसेस charring असं म्हणतात. तर प्लीज राईट नाव, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. शुगर चारकोल, फॉर्मेशन ऑफ द शुगर चारकोल. ओके, नोट करा सर्वांनी. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नोट करा सर्वांनी. दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट.
Okay, sugar charcoal. Get it even? Sugar charcoal. When the sucrose heated with the concentrated sulfuric acid to give the sugar charcoal. Then reaction with the salt. Concentrated sulfuric acid decompose the salt to give the, that's more volatile acids. Get it? Hydrochloric acid, nitric acid, HF. Get it? And potassium bisulfite compound, HCl, KNO3, calcium. Okay, calcium fluoride. Next has the uses of sulfuric acid. This is the IMP, very important. Uses of sulfuric acid, H2SO4. What are the uses of H2SO4? It is used for manufacture of fertilizers, ammonium sulfate, manufacture of pigments, paints, dyestuffs, petroleum refining, detergent industry, metallurgy, in metallurgy for cleaning metal, electroplating, galvanizing, in storage batteries, as a laboratory reagents, in the manufacture of nitrocellulose products. Get it? Nitrocellulose product. Laboratory reagent is storage batteries, detergent industry मध्ये, petroleum refining मध्ये. Get it? These are very important. So please write now, this is very important uses for sulfuric acid. And what is the action of concentrated sulfuric acid on? High question IMP करा. HBr. HBr H2SO4 Br2SO2 plus water and HI I2SO2 plus water. So name the gas evolved. SO2 is the gas. Get it? So simple. So this is the IMP question for your board exam. तुमच्या बोर्ड एक्झामला एक क्वेश्चन IMP करून ठेवा आपण. What is the action of the concentrated sulfuric acid on HBr HI? Get it? But these are the questions for your board exam from the that's element of the group 16 चे questions एवढे. Okay, now start the next questions for board exam from the 17. ठीक है, 17 चे questions. Elements of group 17. Elements of group 17 चे question note करा please. In the following oxo acid, chlorine has +7 oxidation state. SClO4, SClO4 +7, SClO3 +5, SClO2 +3, and this is the +1. So this is +1. At least you should know this one. So हे oxo acids of chlorine आहे. So this is the oxo acids of chlorine. 16 ग्रुप घेतात आपण. 16 म्हणजे कोणता 17 ग्रुप. 16 कंप्लीट केला आपण. नाउ 17. गेट इट? तुम्हाला वेगवेगळे क्वेश्चन ओके मिळतील तुम्हाला इथे. तर प्लीज अभ्यास करताना पण वेगवेगळा स्टडी करा. म्हणजे 16 ग्रुप वेगळा, 17 ग्रुप वेगळा आणि क्वेश्चन सॉल्व्ह करा लगेच. ठीक आहे? म्हणजे आज 16 कर 17 करा आणि लगेच क्वेश्चन सॉल्व्ह करा. तर समजेल तुम्हाला. तुम्ही एकत्र का 16, 17, 18 केलं तर म्हणजे कन्फ्युजन होऊ शकेल. Why fluorine shows the anomalous behavior? Because of the small size, high electronegativity, absence of d orbital. Get it? Fluorine bond dissociation enthalpy very low. Very important question. 2 marks the question. Yeah. Write the 2 general characteristics of interhydrogen compounds. Interhydrogen compounds च्या 2 important characteristics. कोणत्या पण 2 लिहायचे तुम्हाला. Any 2 interhydrogen compound च्या 2 characteristic properties. 2 marks साठी. क्वेश्चन नोट करते ना आपण. 17 चे ग्रुप, 17 एलिमेंट्स फ्रॉम द 17 ग्रुप म्हणजे हॅलोजन फॅमिली. Then now start the that's the 17 question number. Write the chemical formula of the cryolite. What is the chemical formula of cryolite? What is the action of chlorine on the following? Phosphorus plus chlorine. 1 marks a question, just 1 marks question. What is the action of the chlorine with phosphorus?
What happens when ethene react with the iodine monochloride? Ethene CH2 double bond CH2 and then reaction with the iodine monochloride ICl to give the CH2 iodine and this is the CH2Cl. Get it? Just addition reaction. Write the name and electronic configuration of first two elements group 17. First two म्हणजे फ्लोरीन आणि क्लोरीन लिहायचे. फ्लोरीन क्लोरीन फ्लोरीन 9 क्लोरीन how much 17. Electronic configuration ना 1s2 2s2 1s2 2s2 2p 5 and here is the 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5. Get it in this manner. Write the name of interhalogen compound of chlorine which has a square pyramidal structure. Square pyramidal structure. BRF5. BRF5 has a square pyramidal structure. Get it? It contains one lone pair. One lone pair. It contains one lone pair. Write the chemical reaction involved in the decomp process for the manufacture of chlorine. Chemical reaction, decomp process. Decomp process is the process to, okay, that's the manufacture of the chlorine in the laboratory. That's a chlorine तयार करायचं असेल तुम्हाला manufacturing. The decomp process वापरत. What are interhalogen compounds? Just definitions. So many times question या 2 marks ला. Very important. ये question IMP करा आपण ना interhalogen compounds. Very important question. Explain bleaching action of chlorine. Chlorine, what is the bleaching action of chlorine? 1 marks. Write 4 points of difference between the fluorine and other halogens. 4 points of difference. Fluorine is highly electronegativity, very small size. Oxidation state is only -1. He shows only -1 oxidation state. Write 2 uses of chlorine. Chlorine चे 2 use लिहायचे कोणती पण any 2 uses. Draw the structure of ClF3. ClF3 चं structure draw करायचे. It contains the 2 lone pairs. Get it? 2 lone pairs. And what is the shape? That's a T shape. T shape structure draw करायचे. T shape. ClF3 has a T shape. Get it? T shape structure of the ClF3. Next, arrange the following oxide acids of chlorine SClO, SClO2, SClO3 with respect to increasing order of their acid strength. Acid strength कशी वाढणार आहे? Oxidation state वाढली का acid strength वाढणार आहे? म्हणजे सर्वात जास्त हा किती आहे? This is +7, this is +5, this is +3 and this is +1. Acid strength increase with increase in oxidation state. So actually this is the order. ही जी order ना हीच order आहे. Increasing order of acid strength. As the oxidation number increases, oxidation acid strength increases. So this is the order. Next, very important, write the chemical formula of the following oxide acids. IMP question आहे. Oxide acids of chlorine. Chemical formula यांचं ड्रॉइंग पण विचारतात तुम्हाला. ड्रॉइंग chemical formula drawing. Hypochlorous, chlorous, chloric, perchloric. तर परक्लोरिक मध्ये ऑक्सिजन स्टेट असते +7, क्लोरिक मध्ये असते +5, हायपो मध्ये असते +1 आणि क्लोरस मध्ये असते +3. इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. यांचे केमिकल फॉर्म्युला विचारलेत ना. केमिकल फॉर्म्युला जे खाली नोट केले तेच आहे. SClO, SClO2, SClO3, SClO म्हणजे HClO, HCl, SClO2, SClO3 आणि SClO4. स्ट्रक्चर पण विचारतात मोस्ट ऑफ टाइम स्ट्रक्चर ड्रॉइंग साठी. तर ड्रॉ द स्ट्रक्चर. क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड ClF3 T शेप ड्रॉ करायचे. T शेप. It contains the 2 lone pairs. Chlorine pentachloride
square pyramidal, एक lone pair, it contains one lone pair. What is the action of chlorine on acid and excess ammonia? This is IMP question. हा IMP करा आपण. Chlorine react with excess ammonia, then what happen? Chlorine react with excess ammonia, then what happen? Next, what is the action of the chlorine on the following? Cold dilute caustic soda आणि hot concentrated caustic soda. इथे फक्त काय पहा, कोल्ड डायल्यूट आहे आणि ते हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड आहे, पण कॉस्टिक सोडा म्हणजे NaOH आहे. कॉस्टिक सोडा म्हणजे NaOH. हा क्वेश्चन IMP करा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. This is very important question. What is the action of the chlorine on the cold dilute, that's NaOH, and hot concentrated NaOH, caustic soda NaOH. So question number 2 very important. And describe the anomalous behavior of fluorine with respect to the following points. This is again the very IMP point. हा पण एक IMP question करा. Hydrogen bonding present in fluorine. Fluorine shows the hydrogen bonding, other does not shows. म्हणजे hydrogen bonding present आहे, बाकीच्यांमध्ये absent आहे. Oxidation state always -1 आहे, always no exception. आणि polyhalides, that's do not form he found that as the polyhalides. Get it? So this is very important. त्याच्यानंतर दॅट्स एक क्वेश्चन्स नंतर ओके ठीक आहे, हे क्वेश्चन करून ठेवा आपण. द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन ClF3 वो लोन पेयर एक आहे, 1 लोन पेयर. आणि राइट द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर ऑफ हॅलाइड्स विथ मोनो हॅलाइड्स मेटल M. आयोनिक कॅरेक्टर मध्ये काय लिहायचं, MF सर्वात जास्त, नंतर MCl, नंतर MBr आणि सर्वात कमी MI आयोडाइड. दिस इज युअर आन्सर ऍक्च्युअली. ओके. आणि व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ द फॉलोइंग? व्हॉट हॅपन्स व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ अल्युमिनियम, सोडियम, एसेट, P4 and draw structure of chloric acid and chlorous acid and discuss the 4 point of anomalous behavior of fluorine. हाँ, हे क्वेश्चन IMP करून ठेवा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. गेट इट? ओके, व्हॉट आर द हॅलोजन्स? हॅलोजन्स म्हणजे काय? आणि देन हा एक टेबल का लक्षात ठेवा आपण, क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार, गेट इट, फ्लोरोॲपेटाइट. हे मी तुम्हाला सांगितलं नव्हतं आता. गेट इट? फ्लोरोस्पार, क्रायोलाइट आणि फ्लोरोॲपेटाइट यांचे फॉर्म्युले करून ठेवा आपण. हा, दिस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. क्रायोलाइट Na3AlF6, क्रायोलाइट म्हणजे काय, Na3AlF6. हा क्वेश्चन विचारला गेला तुम्हाला एक्झाम मध्ये. त्याच्यानंतर कार्नलाइट एक लक्षात ठेवा. कार्नलाइट हा डबल सॉल्ट आहे. कार्नलाइट इज द डबल सॉल्ट. कोऑर्डिनेशन मध्ये पाहिलं आपण, कार्नलाइट इज अ डबल सॉल्ट. चिली सॉल्ट पेट्री लक्षात ठेवा, चिली सॉल्ट पेट्री. ॲस्टॅटाइन हा रेडिएक्टिव्ह आहे. ॲस्टॅटाइन 80 रेडिएक्टिव्ह. म्हणजे ओके, नेम द रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट फ्रॉम द हॅलोजन फॅमिली, ॲस्टॅटाइन. गेट इट? याच नोट करा. गेट. आणि त्याच्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन्स, NH2NP5 आणि फर्स्ट 2 मेंबर ना, दिस आर द फर्स्ट 2 मेंबर्स, फ्लोरीन आणि क्लोरीन. गेट इट? पण ब्रोमीन आणि आयोडीन पण करून ठेवा आपण. व्हेरी
ते पण विचारतील तुम्हाला एक्झाम मध्ये. आणि यांचे कलर लक्षात ठेवा. फ्लोरीन येलो आहे, क्लोरीन ग्रीनिश येलो आहे, ब्रोमीन रेड आहे, आयोडीन व्हायलेट आहे. हे विचारले तुम्हाला, हे सीईटी ला क्वेश्चन आहे हा. These are the MST CET 2023. Every shift has a question. Get it, very very important. रिक्वेशन करून ठेवा आपण. फ्लोरीन येलो आहे, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन रेड आणि आयोडीन व्हायलेट. त्याच्यावर फिक्स क्वेश्चन येईल तुम्हाला सीईटी मध्ये. इव्हन 23 मध्ये डायरेक्ट क्वेश्चन्स आहे की फ्लोरीन हॅज अ कलर येलो, ग्रीनिश येलो, रेड आणि व्हायलेट, आणि आयोडीन हॅज अ कलर. गेट इट. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीची ऑर्डर IMP कराई. दिस इज इम्पॉर्टंट. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑर्डर. आणि हा क्वेश्चन करून जा आपण. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन इज लोअर दॅन दॅट ऑफ द क्लोरीन. का? बिकॉज ऑफ द साइज and lone pair repulsion. Get it? Close, strongly close. So it has a break very easily. तर करून ठेवा आपण. lone pair repulsion. Lone pair repulsion. This requires the less amount of energy to break the fluorine bond. So right now this is very important. And draw in this way. तर हे ऑर्बिटल ड्रॉ करा आपण. हे लोन पेअर रिपल्शनची ऑर्डर साठी काय करा, त्याचा लोन पेअर ड्रॉ करा. फ्लोरीन कंटेन हाऊ मेनी लोन पेअर? 3 लोन पेअर्स. एव्हरी फ्लोरीन कंटेन द 3 लोन पेअर्स. And the bond dissociation enthalpies order, this is very important. Chlorine first has a Cl2 and next Br2, next F2 and next I2. So this is the bond dissociation enthalpy order. My Cl bond is comparatively stronger. Name the stronger bond. The stronger bond कोणता है? Cl2. My bond dissociation enthalpy of F2 is lower than that of the Cl2. What is the reason? Lone pair repulsion. These are the actually reason. Lone pair repulsion, because it contains the lone pairs, 3 lone pairs on each fluorine. Get it? Next, atomic and ionic radii. Atomic ionic radii increases down the group. Get it? Result in increasing number of quantum shell elements of group 17. Smallest atomic radii respective periods मध्ये. Why? Because of the effective nuclear charge. Increase in effective nuclear charge. Ionization enthalpy, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Across the period, ionization enthalpy increases. Get it? Why? Because of addition of new cell. Electronegativity. What is the order for electronegativity? Get it? 1 mark question. Here, all these are question as a 1 mark question. Nanta fluorine, electron gain enthalpy. Okay, this is the order. Fluorine shows the highest electron gain enthalpy value as compared to fluorine. Okay, chlorine चे highest as compared to fluorine. Fluorine has less electron gain enthalpy value as compared to chlorine because of the strong inter-electronic repulsion. Order लक्षात ठेवा. ऑर्डर अतिशय महत्वाची. क्लोरीन हायेस्ट आहे. Chlorine highest as compared to fluorine and bromine. Anomalous behavior. Why the fluorine shows the anomalous behavior? Because of these reasons. Anomalous behavior of fluorine. Why fluorine shows the anomalous behavior? Because of the small atomic size, high electronegativity, absence of d orbital, and the low fluorine bond dissociation enthalpy. Because of the reason, fluorine shows the anomalous behavior. Get it?
Why fluorine shows anomalous behavior? This is the reason actually. And that's some anomalous properties of the fluorine. फ्लोरीनच्या anomalous properties. तर एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारतं give the anomalous properties of the fluorine. तानांशी एंथैल्पी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर्व व्हॅल्यू काय एक्सपेक्टेड आहे हायर आहे. Ionic and covalent character quite lower than expected. Then oxo acids and strong hydrogen bonding. HF हे liquid आहे because of hydrogen bonding. This is very important. हा point IMP करा आपण. HF is liquid. HF is liquid. पण बाकीचे काय other halides are gases आहे because it do not contain hydrogen bonding. Other म्हणजे कोणते HCl. HCl gas आहे. HBr gas. HI gas. Hydrogen iodide gas आहे. पण HF काय HF is liquid because of hydrogen bonding. And most of the reaction of fluorine are exothermic. Chemical properties of element subgroup 17 oxidation state. All halogens exhibit the -1 oxidation state because of the 1 electron required to complete their octet. Fluorine exhibit mostly -1 oxidation state, mostly, because no d orbital in the valence shell. He cannot expand their octet because absence of d orbital. And fluorine shows -1 पण बाकीचे काय दाखवता +1 +3 +5 +7 because of the presence of d orbital, possesses empty d orbital. Oxidation states सर्वात जास्त आयोडीनचे ऑक्सिडेशन स्टेटची ऑर्डर. Okay, that's in the ground state it shows the +1 either or -1. Get it? First excited state मध्ये +3 शो करेल कारण 3 unpaired आहे. It 1 unpaired 3 unpaired. So this is the 3 unpaired, that's why +3. There is the second excitation state, so there is a how many unpaired? So there is a 5 unpaired. So this is the +5. And in the third excited state, so how many unpaired? 7 unpaired. So it has a 7 unpaired. All these 7 unpaired, it shows the +7 oxidation state easily. Get it? So how many unpaired electrons? Oxidation state is equal to that oxidation state. Next is the chemical reactivity. Acidic strength of halogen acids increases in the order HF, HCl, HBr, HI. Why? Ka? Acidic strength is inversely proportional to bond dissociation enthalpy. Acidic strength inversely proportional to the bond dissociation enthalpy. Next, that's the thermostability. Thermostability directly proportional to bond dissociation enthalpy. So this is highly thermally stable. HF is highly thermally stable. HF is highly thermally stable because of bond dissociation enthalpy. You should be able to write the answer in this manner. So we will get the 1-2 marks easily. ठीक है. HF पे त्यांच्या properties आहे, values आहेत. Reactivity towards oxygen. ठीक आहे. आता हे तुम्ही एकदम फास्टली करू शकता कारण आता वेळ अतिशय कमी ना त्याच्यामुळे. हाँ यूजेस करून जा आपण. यूजेस तर IMP आहेत. यूजेस ऑफ द O2 F2 हा टेबलच IMP करा. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेबल.
O2F2 स्ट्रॉंग फ्लोरिनेटिंग एजंट आहे, थर्मली अनस्टेबल आहे. It is generally used for to remove the plutonium from the spent nuclear fuel. And CrO2 used in the bleaching agent for paper pulp, textile, used in water treatment. Water treatment वापरतात हे. I2O5 very good oxidizing agent है. Estimation for carbon monoxide, very important. Used for estimation of the carbon monoxide. O2 I2O5. IMP note करून ठेवा. These are very important points. Reactivity towards metals. So reactivity towards metals and the ionic character ना, ionic character metal halide decrease in the order. तो हे IMP करा आपण. This is IMP important. Order विचारतील तुम्हाला. And what is the action of the sodium chlorine, sodium chloride? What is the magnesium bromine, magnesium bromide? Just write the only reactions. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ हॅलोजन्स, हा पॉइंट अतिशय महत्वाचा आहे. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ हॅलोजन्स, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. यांची नावं लक्षात ठेवा. हे नाव इम्पॉर्टंट आहे. आयोडिक, मेटा आयोडिक, गेट इट. आणि ऍसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस इन ClO in SClO4 का? बिकॉज ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट इंक्रीजेस विथ द इंक्रीजिंग ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ हॅलोजन्स. ॲज ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे SClO मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट किती असणार आहे? +1. आणि SClO4 मध्ये किती? +7. सो इट हॅज अ +7, इट हॅज अ +1. दॅट्स वाय द ऍसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. इट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टंट ना. ए म्हणजे काय? ओके, हिअर -8 आहे, इट इज 1. So it shows the higher oxidation state, higher acidic strength also. Next is the structure of oxoacids of chlorine. हाँ, तो हा पॉइंट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट करा आपण. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. याच्यात तुम्हाला शुअर क्वेश्चन आहे ना. स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सोएसिड्स ऑफ क्लोरीन. स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सोएसिड्स ऑफ क्लोरीन. हायपोक्लोरस ऍसिड. हायपोक्लोरस म्हणजे फॉर्म्युला असा आहे हा. SClO किंवा SClO पण लिहितात. दिस इज स्ट्रक्चर. हाऊ मेनी लोन पेअर ऑन क्लोरीन? क्लोरीन 3 लोन पेअर आहे, 3 लोन पेअर्स. ऑक्सिडेशन स्टेट +1 आहे, +1. क्लोरस +3 ऑक्सिडेशन स्टेट, लोन पेअर 2 लोन पेअर्स. क्लोरिक ऍसिड ऑक्सिडेशन स्टेट +5, क्लोरिक. Lone pair 1, there is 1 lone pair. Acidic strength increases from top to bottom. Perchloric oxidation state +7. Perchloric oxidation state +7. Lone pair, no lone pair, 0 lone pair. Get it? SClO4. So these are very very important. The oxoacids of chlorine, okay, chlorine करून ठेवा आपण. These are very important question. हाँ, reactivity towards halogens. तर हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. याच्यावर तुम्हाला फिक्स क्वेश्चन आहे बोर्ड मध्ये. इंटरहायड्रोजन कंपाउंड्स. इंटरहायड्रोजन कंपाउंड म्हणजे XX. याची डेफिनेशन ही. These are definitions. Combine among themselves इंटरहायड्रोजन कंपाउंड्स आहे. 1357 असतो. X डॅश किती असतो? 1357. गेट इट. बस एवढे पॉइंट लक्षात ठेवण्यासाठी एवढेच इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट इज पॉलीहॅलाइड्स हे काही करू नका आपण. ठीक आहे, हे करून जा आपण. क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरहायड्रोजन कंपाउंड्स. टेबल IMP हा. X dash, X-3, X-5, X-7. वेरियस टाइप्स मध्ये नका करू. हा, हे करून जा. युजेस महत्वाचे. युजेस ऑफ इंटरहायड्रोजन कंपाउंड्स. त्यामध्ये ICl आहे. ICl ला अजून एक नाव आहे. इट इज कॉल्ड द विस सोल्युशन.
ICL called as a Vis solution, and it is used for the catalyst for oxidation of arsenic and for preparation of polyhalides. X6-3 used as a non-aqueous solvent आहे, fluorinating agent आहे, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीहॅलाइड्स दोन्ही पण कॉमन आहे, पॉलीहॅलाइडचे युजेस दोन्ही पण इम्पॉर्टंट वीज सोल्युशन ICL यूज सोल्युशन आहे, and it is used for the estimation of iodine value of oil, determination of iodine value of oil. Get it? General characteristic of interhalogen compounds. The compound is considered as the halides of halogens. Get it? So X increases, value increases. It contains the even number. Interhalogen compound generally intermediate those between halogens and they are made, and they are diametric, all diametric. Very very important. ही प्रॉपर्टी आलीच पाहिजे, व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. आणि X6- कंपाऊंड आर मोर रिएक्टिव्ह दॅन X2. वाय? इंटरहॅलोजन कंपाऊंड हे मोर रिएक्टिव्ह असतात. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स आर मोर रिएक्टिव्ह. का? कारण त्यांची बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काय असते? कमी असते. लेस दॅन बॉन्ड एनर्जी लेस असते. ठीक आहे, यांच्या स्टेट्स एक करून जा आपण. स्टेट्स विचारतात हे सीईटी साठी. दिस इज MST CET 2024. हे कलर करून जा आपण. कलर स्टेट्स हे तुम्हाला सीईटी ला विचारतील. आता इथे नाही विचारणार, सीईटी ला विचारतील. हे पण हे सीईटी साठी लेबल करा, CET 2024. 24 ला इथून डायरेक्ट क्वेश्चन येतील. कलर काय असते? व्हॉट आर देअर कलर्स? ठीक आहे. आणि हा एक टेबल आहे, टेबलचं नाव तुम्हाला नोट करायचं. ठीक आहे, यांचे नाव लिहायचे. नाव फॉर्म्युला गेट इट. असे म्हणजे फॉर एक्झाम्पल Cl क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड ना, मग इथं लिहायचे ClF5. ओके. त्याच्यानंतर ब्रोमिन पेंटाफ्लोराइड, मग इथे लिहायचे Br5. नाव लिहायचे त्यांचे. गेट इट. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. आणि त्यांच्यानंतर अजून काही तर यांची स्टॅबिलिटी. ओके, थर्मल स्टॅबिलिटी एक आहे. IMP क्वेश्चन आहे, दिस इज इम्पॉर्टंट. आणि हायड्रोलिसिस, त्यांच्या रिॲक्शन्स या सर्व. गेट इट. डिसप्रपोर्शनेशन, ॲटोआयनायझेशन. ओके, सॉल्व्हंट कटायन, सॉल्व्हंट अनायन तयार होता. ICL ClF3. रिएक्शन इंपॉर्टंट आहे, लक्षात. रिएक्शन सॉल्व करता आल्या पाहिजे. नंतर युरॅनियम ClF3. आणि ऍडिशन रिएक्शन, ऍडिशन अक्रॉस ऑलिफिन्स. गेट इट. ही IMP रिएक्शन ना, ही सॉल्व पण केली आपण प्रिव्हियस इयर मध्ये. आणि मेथड ऑफ प्रिपरेशन. So when Cl2 and F2 react with each other, then to form ClF. आणि I2 आणि Cl2 रिएक्ट झाले असेल तर काय करणार आहे? ICL. Get it in this way. 1:3 रेशो मध्ये असेल तर ClF3. आणि फ्लोरीन एक्सेस तर Brf3 असं. क्लोरीन एक्सेस Brf3. इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स. ब्रोमीन प्लस Brf3 Brf. क्वेश्चन्स करून जा आपण. हे रिएक्शन्स येतील एक्झाम मध्ये. रिएक्शन्स विचारतात डायरेक्टली. आता यांचे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला विचारतात. मी तुम्हाला सांगितलं यांचे स्ट्रक्चर्स विचारतात ड्रॉइंग साठी. ठीक आहे, मी थोडं स्क्रोल. हे स्ट्रक्चर्स आहे. स्क्रीन विजिबल आहे का चेक करा बरं एकदा, नाहीतर मग स्ट्रक्चर मी तसं ड्रॉ. ओके, असं शो करेल. गेट इट इन दिस मॅनर. At least you should be able to draw the structure.
molecular geometry hybridizations, get it, sp3, distorted tetrahedral, axial equator, lone pairs, get it, equatorial axial, CLF3, T shapes है. Molecule draw in this manner as a distorted trigonal bipyramidal geometry, bent T shape, VSCPR, sp3D type of hybridization. Same as the BRF3. BRF3 पण okay, दोन lone pair असेल, axial equator, same molecule, bent T shape structure, sp3D. This is BRF5. BRF5, axial equator, lone pair, distorted octahedral, square pyramidal आणि sp3d2 hybridization. Square pyramidal because it contains the one lone pair. Same as it is CLF5. CLF5. Square pyramidal structure, VSCPR, sp3d2 hybridization, lone pair. Next, chlorine and compounds of chlorine. Okay, chlorine was discovered by Shelley, name of scientist, and Davy estimate the name suggested the preparation also. The laboratory preparation साठी chlorine काय HCl पासून घ्यायचा, manganese dioxide HCl, oxidation of HCl, oxidizing agent आहे, greenish yellow gas तयार होतो. What is the okay color of the chlorine? Greenish yellow gas. आणि potassium permanganate पासून HCl, then to give the greenish yellow gas. Action of concentrated H2SO4 with mixture of NaCl. So this is another reaction. So write the reaction in this manner. Oxidation of HCl by the oxidizing agent, and then HCl get, that's a cancel out. So what is the left behind? Chlorine gas. So step 1, step 2. Step 1, step 2. Next, manufacture of chlorine, industrial methods. Industrial method मध्ये manufacture of chlorine. It is obtained from the, that's the Cl, okay, CuCl2. Chlorine manufactured by oxidation of HCl by atmospheric oxygen. So we'll get the Cl2 gas, chlorine gas. Electrolytic process. In the electrolytic process, oxidation of NaCl by the electrolysis of the anodic oxidation. So NaCl gives the Na plus Cl minus. At cathode, reduction takes place, and at anode, oxidation takes place. At cathode, reduction takes place, and at anode, oxidation takes place. So this is the oxidation. Anode, at anode, oxidation takes place. So greenish yellow gas is obtained. Electrolytic process. Physical properties. Physical properties of chlorine. That's when chlorine dissolves in water, then to gives the chlorine water. And it is a greenish yellow liquid. Easily liquefy. It is poisonous nature. Very important. Poisonous. Next is pungent and suffocating odor. Chlorine is poisonous gas. Chemical properties of chlorine. Chlorine react with metals, then what happens? What is the product? What is the action of falling on chlorine? What is the action of falling on chlorine? So chlorine react with aluminum, aluminum chloride, react with sodium, sodium chloride, Fe react with FeCl3, Fe plus 3 मध्ये घ्यायचा, plus 2 मध्ये नाही, FeCl2 लिहायचा नाही. This is wrong.
Fe+2 लिहायचं नाही, हे रॉंग हा, लक्षात ठेवा. फेरिक मध्ये लिहायचं, फेरिक, फेरस नाही लिहायचं, फेरिक. बस ओनली राईट द रिएक्शन विल गेट द 1 मार्क. फक्त रिएक्शनला मार्क मिळतील, लक्ष द्या. इफ यू राईट ओनली रिएक्शन विल गेट द 1 मार्क्स. No need to write its name. Chlorine react with metals to form chloride, and then what is the action of following on chlorine? This is the 1 mark question. Chlorine plus phosphorus PCl3. PCl3, not PCl5. PCl5 लिहायचा नाही, PCl3 लिहायचा. PCl3. Phosphorus plus chlorine PCl3, not PCl5. आणि सल्फर प्लस क्लोरीन S2Cl2. ही रिएक्शन IMP करा, दिस इज इम्पॉर्टंट. Acid प्लस Cl आणि P4 पण करा, पण P4 पण विचारलाय क्वेश्चन. Affinity for hydrogen. Chlorine has great affinity for hydrogens. Strong affinity. And what is the action of following on chlorine? Hydrogen plus chlorine, hydrogen chloride, and chlorine plus H2S, hydrogen chloride, and sulfur free. So it shows the substitution reaction type. Get it? Next is very important question. Reaction with ammonia. इथे 2 क्वेश्चन मी, ओके 2 क्वेश्चन इथे. रिएक्शन विथ NH3 अमोनिया. हे दोन्ही क्वेश्चन IMP क्वेश्चन्स आहे. बोथ क्वेश्चन्स आर इम्पॉर्टंट. what is the action of chlorine with excess ammonia, and what is the action of excess chlorine with ammonia? Here chlorine excess, here ammonia excess. What is the action of chlorine with excess ammonia? If there is a excess ammonia, then to use the ammonium chloride. With nitrogen gas. And if the chlorine is excess, then to use a nitrogen trichloride, explosive. This is explosive, nitrogen trichloride explosive. So this is very important. If the chlorine is excess, nitrogen trichloride, and if the ammonia is excess, ammonium chloride. या दोन्ही रिएक्शन अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत, त्यामुळे प्लीज या दोन्ही रिएक्शन करून ठेवा. 2 पैकी एक तर विचारणार तुम्हाला एक्झामला. आता रिएक्शन विथ अल्कली. अल्कली मध्ये पण 2 कंडिशन आहे. What is the action of following on chlorine? Cold dilute NaOH and hot concentrated NaOH. Cold dilute NaOH and hot concentrated NaOH. मग त्यामध्ये कोल्ड डायल्यूट NaOH असेल तर NaCl आणि NaOCl तयार. मिक्सचर ऑफ क्लोराइड अँड हायपोक्लोराइट. And if the chlorine react with hot and concentrated, then to use the chloride and chlorate. दोन्ही केस मध्ये क्लोराइड कॉमन आहे, NaCl कॉमन आहे. फक्त इथे NaOCl आहे, इथे NaClO3 आहे. म्हणजे इथे क्लोरीनचे ऑक्सिजन स्टेट +1 आहे, इथे क्लोरीनचे ऑक्सिजन स्टेट काय +5 आहे. गेट इट वन, +6 +7 ना. सो इट इज अ +7. +7 and this is +7 +1. Cold dilute and hot concentrated. हे दोन्ही क्वेश्चन IMP करा, पण व्हेरी इम्पॉर्टंट. hot concentrated, cold dilute. Next, chemical properties of chlorine. What is the action of the chlorine on the dry slaked lime? Then to form the bleaching powder. Slaked lime. Slaked lime gives the bleaching powder. And what is the action of the
chlorine with the methane plus chlorine, methyl chloride UV light मध्ये, आणि ethene plus then 1,2-dichloroethane. Just show the addition reaction. Oxidizing property. It oxidizes the FeSO4 in presence of H2SO4 and sodium, that's the NaSO3 in presence of water, sulfonate. At least you should be able to write the reaction first. What is the following what is the action of chlorine on the following? SO2 presence of water, then 2 gives H2SO4, and iodine in presence of water 2 gives the hydroiodic acid. Iodine hydroiodic acid. Bleaching property of chlorine, presence of moisture, water for bleaching action. So such a nascent oxygen which is responsible from the water, responsible for the oxidizing and bleaching property. Nascent oxygen. So it is the color organic matter turns into colorless. And chlorine is not used for bleaching the delicate materials such as the silk, wool. Why? Because this is a strong oxidizing agent, will damage the base material. Uses of chlorine, this is very important question. तो हा क्वेश्चन आपण करून ठेवा. Uses of chlorine, IMP question है. Chlorine is used as for purification, sterilization of drinking water. Sterilization of drinking water. Bleaching wood pulp required for the bleaching cotton and textile. For extraction of metal like the gold, platinum, get it? Carbon tetrachloride, chloroform, DDT, refrigerant. Preparation of poisonous compounds such as, what are the poisonous compounds? Mustard gas, phosgene and tear gas. How many chlorine in phosgene? 2. How many chlorine in tear gas? 3. How many chlorine in mustard gas? 2. So these are the questions for CET also. तो हे CET 2024 चे क्वेश्चन्स आहे. Okay, get it even? Next, hydrogen chloride, I think. This is the hydrogen chloride. So hydrogen chloride was prepared by the hydrogen chloride heating the common salt, Davy process है. And next, laboratory preparation of hydrogen chloride, NaCl H2SO4, sodium bisulfite, NaCl, sodium sulfate HCl. There is formation of the HCl. And how HCl gas dried? Just by passing through the concentrated sulfuric acid. HCl gas can be dried by passing through sulfuric acid. Physical property, it is a pungent smelling, a colorless, a liquefied 189, 159 ला that's a melting point, a highly soluble in water. HCl is highly soluble in water. Get it? पण तो gas है, it is gas. HCl is gas. Hydrogen chloride is a gas, not a liquid. It is soluble in water and then used as a liquid form, HCl liquid. Chemical properties of HCl. Acidic property, HCl is strong acid because dissociation constant. High dissociation, high value of dissociation constant. Get it? And reaction with ammonia. What is the action of ammonia with HCl? Ammonia plus HCl gives the white fumes of ammonium chloride. White fumes of ammonium chloride.
hydrochloric acid react with ammonia, gives the white fumes of ammonium chloride. Get it? Next has a reaction with the noble metals. Aqua regia. What is the aqua regia? Aqua regia is HCl and nitric acid, 3:1 ratio. 3 parts of concentrated HCl and 1 part of the nitric acid, aqua regia. And what is the use of aqua regia? Aqua regia is used as a noble metals dissolve in aqua regia. So it is easy to dissolve in aqua regia. What is the action of aqua regia on the following metals? So write the reactions. Important reaction है. Get it? Very important reaction. NO तैयार होते हैं, NO. At least you should be able to write the reactions. हाँ, तो ह्याच्यामध्ये important part हा आहे reaction. Aqua regia. Get it? So these are the questions. Actually हे बाकीचे वेगळे questions आहे. ठीक आहे. तर हे सर्व that's element of group 17 है. These are the elements of group 17. Okay. So at least you should be able to write the reactions. So reactions note करता रहे भाई तुम्हारा. Next है element, that's 18 groups element. 18 group चे questions है. So these are the MCQs from 2020. Okay, 13 exam. Which mixture use respiration of deep sea divers? डीप सी डायव्हर्स मध्ये कोणता गॅस वापरतात? हेलियम प्लस ऑक्सिजन. हेलियम प्लस ऑक्सिजन यूज फॉर द डीप सी डायव्हर. गेट इट? नेक्स्ट. ओके, थेरी क्वेश्चन्स मध्ये एवढे क्वेश्चन्स विचारले गेलेत. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 म्हणजे कोणते? इनर्ट गॅसेस. Write 2 uses of each of the following. Helium चे uses विचारले 2 uses and neon चे uses. ठीक है, get it? 2022 चा 21 चा क्वेश्चन से. Write the electronic configuration of the following. Krypton. Krypton से electronic configuration लिहायचे. Electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Okay, असं. Write the electronic configuration of the configuration and 2 uses of neon. हा क्वेश्चन सेम आहे ना, 2 uses of neon. ठीक आहे. त्याचे युजेस पण विचारतात निऑनचे. आणि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. गेट इट? असे लिहायचेत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे, एवढेच क्वेश्चन याच्यामध्ये. तर तुम्हाला मी नोट्स शो करेन, तो नोट्स प्लीज चेक करा आपण. गेट इट? नोट्स. इनर्ट गॅसेस इझी आहे. Why the group 18 most exist as a monoatomic gases? Because their octet completed. Stable ना, 0 valent है आणि that's octet completed. Get it? So NH2 NP6 electronic configuration. All cells are completely filled. Xenon exhibit the higher oxidation state. Why? Because large atomic size है आणि lower ionization enthalpy आहे. आणि त्यांचे ऑक्सिडेशन स्टेट करून जा आपण. हे तुम्हाला विचारते MCQs मध्ये. MCQs, these are in the MCQs question है. आणि हे CT चे पण आहे, CT 2024. नेक्स्ट हेलियम. हेलियम इज अ नॅचरल गॅस मध्ये कमर्शियल सोर्स आहे. ऑल नोबल गॅसेस एक्सेप्ट रेडॉन ऑक्युअर इन द एटमॉस्फियर. एक्सेप्ट रेडॉन. पिच ब्लेंड, मोनोझाइट, क्लिवोझाइट. ओके, रेडिएक्टिव्ह ओरिजिन. आर्गॉन एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट abundant in air. Only 1% है, पर among this one higher है. Xenon. Xenon and radon are the rarest elements. ये rarest है. And radon is the decay product of radium. Radioactive है, so it is the radioactive. Radioactive. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP6 है. एक्सेप्ट हेलियम. एक्सेप्ट हेलियम.
18 group elements, and electronic configuration: neon 1s2 2s2 2p6, argon 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. Get it? त्यांची करून ठेवा आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. सर्व सेम आहे. ऑल दीज आर सेम. फिजिकल प्रॉपर्टीज, नोबल गॅसेस मोनोएटॉमिक आहे, स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर आहे. व्हेरी इंपॉर्टंट. स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर. Noble gases are sparingly soluble in water. Noble gases very low melting and boiling points because of the van der Waals forces. Only one type of interactions. No? Only one type of interactions. That is the van der Waals forces. Atomic and ionic radii. Increases order important. Order. These are the order. Ionization enthalpy decreases, electronegativity value decreases, and noble gases have the large positive electron gain enthalpy. Large positive, because octet completed, na, stable electron configuration NH2 NP6. No tendency to accept the electron or lose the electrons. Chemical properties of elements of group 18. Higher oxidation state exhibit higher oxidation state. Outermost shell has the d orbitals. Get it? It has the d orbitals, and it has the oxidation state. So हे oxidation state करून ठेवा. हे important आहे. हे क्वेश्चन MCQs मध्ये सेट होतात. MCQs ला oxidation state विचारतात. Chemical reactivity. Noble gases chemically inert आहे. Chemically inert. का? Because of their stable electronic configuration. Octet completed. Noble gases chemically inert and do not directly react with oxygen because they are stable. Yes, they react with the halogens. Chemically reacted, पण हे फक्त कोण आहे? झिनॉन रिएक्ट आहे. क्रिप्टॉन आणि झिनॉन. आणि त्यांची युजेस काय? That's a powerful fluorinating agent. It is powerful fluorinating agent. Noble gases do not react with metals. Noble gases metal बरोबर रिएक्ट होत नाही, पण फ्लोरीन बरोबर फक्त रिएक्ट होतात. Only react with fluorine, not other halogens. Compounds of xenon. Compounds 18 group element unreactive and inert. Say why? Because of very high ionization enthalpy, completely filled subshell. Get it? When krypton, xenon, radon can form the compound low ionization enthalpies. Name the first true compound of noble gas, which is the nil Berthollet. That's xenon. Xenon compound say xenon fluoride. Xenon fluoride is the compound. Preparation of xenon fluoride. तर xenon fluoride ची preparation आहे. तर रेशो 1:5 असेल तर हा लिहायचा. Get it even. Electric discharge -80 low temperature. ह्या reactions लिहायच्या. Only reactions. फक्त reactions. चॅप्टर 6 to 8 मार्क्सचा वेटेजचा चॅप्टर आहे. 6 to 8. त्यामुळे तुम्ही एकदम फाईन स्टडी केला तर तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स मिळतील याचे. हायड्रोलिसिस. हायड्रोलिसिस म्हणजे HCF2 हायड्रोलिसिस केलं, HF तयार होतो. HF आणि नंतर हे कोणतं ऍडेड फॉर्मेशन. ठीक आहे. XCO3. XCO3 साठी तुम्हाला काय करायला लागेल? हायड्रोलिसिस करायला लागेल. हायड्रोलिसिस XCO3. ओनली राईट द रिएक्शन. फक्त रिएक्शन्स लिहिता आल्या पाहिजे. त्याच्यामध्ये प्रिपरेशन ऑफ द ओके दॅट्स ऑक्सीफ्लोराइड झिनॉन. यांची नावं लक्षात ठेवा. फॉर्म्युला नेम. हे फॉर्म्युला नेम आले पाहिजे तुम्हाला. यांची नावं विचारतात तुम्हाला फॉर्म्युला नेम साठी. आणि पार्शियल हायड्रोलिसिस आहे. Partial hydrolysis will give the XCOF2, XCOF4. आणि त्यांची रिएक्शन सिलिका बरोबर आणि वॉटर बरोबर. गेट इट? पार्शियल हायड्रोलिसिस. युजेस व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. युजेस ऑफ हेलियम.
IMP करा आपण. व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑफ युजेस. XCO2 यूज as artificial breathing asthma पेशंटला and respiration by that's C divers. युजेस व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. युजेस ऑफ हेलियम त्यांची युजेस करून जा आपण. युजेस व्हेरी इम्पॉर्टंट. यूज फॉर फिलिंग द बलून्स. हेलियम हायड्रोजन 85-50%. रेशो लक्षात ठेवा. पर्सेंटेज. यूज फॉर फिलिंग बलून्स. Helium used for producing inert atmospheric required for welding purpose, metallurgy. Get it? Supersonic wind tunnels, arc welding, helium. Liquid helium is used for the low temperature gas thermometry. Low temperature gas thermometry. Low temperature gas thermometry मध्ये liquid helium वापरतात. Low temperature required for research work. And helium nucleus, it is used for magnetic imaging, magnetic resonance imaging, MRI. It is also called as the MRI. Magnetic resonance imaging, MRI, magnetic resonance imaging. Brain से MRI करता ना त्यासाठी वापरता helium nucleus. Neon, where it is neon use? That's it. These are the use for the signs. Signs are visible. साइन बोर्ड म्हणतात त्यांना. साइन बोर्ड. न्यूऑन डिस्चार्ज लॅम्प्स अँड साइन्स. यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ लेझर्स. फ्लोरोसेंट ट्यूब मध्ये पण वापरतात. यूज फॉर फ्लोरोसेंट ट्यूब्स. न्यूऑन हेलियम यूज प्रोटेक्टिव्ह इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस, व्होल्टेज स्टॅबिलायझर अँड करंट रेक्टिफायर. प्रोटेक्टिव्ह इलेक्ट्रिक डिव्हाइसेस अँड व्होल्टेज स्टॅबिलायझर. IMP करा. युजेस ऑफ आर्गॉन. व्हॉट आर द युजेस ऑफ आर्गॉन? Argon is used for producing inert atmosphere, welding and steel production. Fluorescent tube मध्ये वापरतात. रेडिओ ऑल्व मध्ये. Argon neon यांचं मिक्सचर 18-15 इलेक्ट्रिक बल्ब टू इंक्रीज द लाईफ ऑफ फिलामेंट. टंगस्टनची फिलामेंट असते ना त्यासाठी वापरतात. टू इंक्रीज द लाईफ ऑफ द टंगस्टन फिलामेंट. W फिलामेंट. W म्हणजे टंगस्टन फिलामेंट. आर्गॉन 18, 85 15%. पर्सेंटेज लक्षात ठेवा. आर्गॉन निऑन यूज टू गेट लाईट्स ऑफ व्हेरियस कलर्स. व्हेरियस कलरचे लाईट्स तयार करायचे असतील तुम्हाला तर येस वी हॅव टू यूज दिस वन. आता यांचे काही स्ट्रक्चर्स आहे, हायब्रिडायझेशन स्ट्रक्चर्स आहे, पण ठीक आहे ऍटलीस्ट यू शुड एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजे तुम्हाला. तर हे स्ट्रक्चर आहे. हे स्ट्रक्चर झिनॉनचं आहे. झिनॉन XCF2. गेट इट? XCF2 चं स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामध्ये 3 लोन पेअर्स आहे. XCF2. गेट इट? झिनॉन डायफ्लोराइड आहे. ऑक्सिड स्टेट +2 लिनियर स्ट्रक्चर आहे. लोन पेअर आहे. XCF6 चं स्ट्रक्चर आहे. XCF4 मध्ये. XCF4 इक्वेटोरियल ऍक्झिल ला लोन पेअर आहे. आणि झिनॉन टेट्राफ्लोराइड आहे. ऑक्सिजन स्टेट +4 आहे. स्क्वेअर प्लेनर आहे. लोन पेअर 2 आहे. 2 लोन पेअर्स. स्ट्रक्चर्स इम्पॉर्टंट आहे. स्ट्रक्चर ड्रॉ करता आले पाहिजे. नंतर हे लोन पेअर आहे. इन अबव झिनॉन आहे. गेट इट इन दिस मॅनर. So this is the XCF6. XCF6 है. ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है. डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है. आणि हा XCO3 स्ट्रक्चर आहे. झिनॉन ट्रायऑक्साइड्स. झिनॉन ट्रायऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ट्रायगोनल पिरामिडल. XCOF4 झिनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड. त्याचं नाव लक्षात ठेवा. नाव, ऑक्सिडेशन स्टेट, फॉर्म्युला आणि स्ट्रक्चर. स्क्वेअर पिरामिडल. बस एवढेच क्वेश्चन्स आहे.
These are the questions from the 18 group elements. तर 18 ग्रुपचे एवढे क्वेश्चन्स करून ठेवा आपण, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता नेक्स्ट आहे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आणि कोऑर्डिनेशन. ठीक आहे, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आणि काय कोऑर्डिनेशन. तर त्याची क्वेश्चन्स मी ठीक आहे नेक्स्ट सेशनला नोट करून देईन आपल्याला. तर प्लीज एकदा चेक करा आपण. डी ब्लॉकचे काही क्वेश्चन्स आहे, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. ट्रान्झिशन, इनर ट्रान्झिशन. हे क्वेश्चन मेटलर्जीचे, मेटलर्जी मध्ये पण काही क्वेश्चन्स ना ते. ठीक आहे, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला याचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देईन बाकीचे. ठीक आहे, ते कोऑर्डिनेशनचे काही क्वेश्चन्स आहे. कोऑर्डिनेशन नंतर डी आणि एफ ब्लॉक. गेट इट, डी आणि एफ ब्लॉक आणि कोऑर्डिनेशन ऑन नेक्स्ट लेक्चर. तर प्लीज स्टडी चांगला करा आपण आणि देन याची रिव्हिजन करा, प्रॉपर रिव्हिजन. गेट इट. इवन क्वेश्चन आन्सर टाइप स्टडी करा सध्या राईट नाव. ओके, दिस इज ओके व्हेरी क्रुशियल टाइम ॲट द एंड. तर व्हेरी इम्पॉर्टंट टाइम आहे हा, त्यामुळे क्वेश्चन आन्सर टाइप स्टडी करा आणि प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन जास्तीत जास्त सॉल्व्ह करा. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, ते सॉल्व्ह करा. जे आय एम पी क्वेश्चन मी नोट करून देत असतो ते नोट करून घ्या, त्याचे आन्सर फाइंड आउट करा. ओके, इज देअर एनी डाऊट? नो. थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस ऑन द नेक्स्ट सेशन. नेक्स्ट सेशनमध्ये बाकीचे कम्प्लीट करू आपण. हे जे दॅट्स ट्रान्झिशन इन ट्रान्झिशन, कोऑर्डिनेशन हे कम्प्लीट करू. ओके, ऑन द नेक्स्ट सेक्शन. आणि सर्व क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण, टेक्स्टमध्ये मार्क करा, लेबल इट अँड देन राईट द आन्सर ऑल्सो. गेट इट. तर ज्या नोट्स मी शो करत असतो त्या नोट्स थ्रू काय करा की आन्सर लिहायचा प्रयत्न करा. रिॲक्शनसाठी इम्पॉर्टंट, रिॲक्शनचे क्वेश्चन असेल तर तिथे रिॲक्शन्स आले पाहिजे आणि स्ट्रक्चर ड्रॉइंग आली पाहिजे. युजेस साठी नोट करा. हा चॅप्टर एकदम अतिशय सोपा आहे, वन टाइम रीड आहे हा, फक्त ओनली वन टाइम रीड. गेट इट. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस ऑन द नेक्स्ट सेशन. डी एफ ब्लॉक, ट्रान्झिशन इन ट्रान्झिशन अँड कोऑर्डिनेशन.